high altitude cerebral edema and high altitude pulmonary edema. And they may take place in unacclimatized individual. When an individual goes high up, that is more than 3000 meter or so, and after some hours there may be some difficulties. It's called acute mountain sickness. There may be headache, irritability, insomnia, breathlessness, nausea, vomiting, and it develops 8 to 24 hours, and it may continue for a few days. Yeah. And it is due to development of cerebral edema. Cerebral edema. Cerebral edema. Cerebral edema is due to vasodilatation in response to hypoxia. There is vasodilatation occurs in cerebral vessels, peripheral tissues, vasodilatation, and there is rise in the pressure in the capillaries. Rise in the pressure in the capillaries. You please maintain some distance. Second row, you please maintain some distance. She is already weak. And you should not disturb her. And it is due to cerebral edema in response to hypoxia. In all the tissues, there is vasodilatation, and there is rise in the pressure in the cerebral capillaries, and there is a autoregulatory mechanism in the cerebral circulation, but it is not foolproof. And in this case, if it is a prolonged hypoxia, then there is increase in pressure due to vasodilatation, that is small arteries and arterioles, and some of the transmission of the fluid do take place. Normally it recovers after some days, 4 to 8 days, but if the altitude is more, and then this condition may deteriorate, and that condition is serious one, high altitude cerebral edema. Because there is transmission of fluid from the capillaries that dilated, and it may be sufficient so that there is increase in the volume of fluid within the brain interstitium, and it is possible then there is the herniation of the brain to the tentorium cerebri, and the condition is serious one. There may be ataxia, nausea, vomiting, there may be convulsions and even coma in this case. High altitude cerebral edema, and it is a continuation of the pathologic manifestations of this mountain sickness. High altitude cerebral edema, accumulation of fluid within the brain interstitium, and there is
the chance of herniation, there is a chance of herniation through the chance of herniation through the, that is the tentorium cerebelli, and the symptoms may be serious, high altitude cerebral edema. There may be ataxia, disorientation, confusion, coma, and increased disabilities that present in the mountain sickness, and they require treatment for recovery. Now the another condition in the same situation is high altitude pulmonary edema. High altitude pulmonary edema. Patchy edema develops. Patchy edema develops within the lung parenchyma. Lung parenchyma. Patchy edema develops. High altitude pulmonary edema. There may be breathing distress and the symptoms are severe. Symptoms are severe. And what is the reason? The reason is probably due to that in response to hypoxia, there is generalized pulmonary vasoconstriction. Vasoconstriction, the rise in pulmonary artery pressure. Pulmonary artery pressure. But, and there is vasoconstriction, and it is not equal everywhere. All the pulmonary arterioles do not have the same amount of muscle, smooth muscle. So that in some areas, whenever the arteriole cannot contract properly, there is generalized rise in the pulmonary arterial pressure, and this arterial pressure then will affect the afferent arteriole and this capillaries that supplying this, and at that places there is increase in the hydrostatic pressure, and there is accumulation of fluid within the lungs, and this rise to high altitude pulmonary edema. There may be severe breathing distress, cough, and this condition is serious one. High altitude pulmonary edema. So they accompany this. In chronic conditions, acute to chronic conditions, they may develop. They may develop. In acute mountain sickness, the treatment is directed so that there is less accumulation of fluid, interstitial fluid, and there is stimulation of respiration. Acetazolamide is used. Acute mountain sickness, acetazolamide. It is a carbonic anhydrase inhibitor, and whenever there is inhibition of carbonic anhydrase, then bicarbonate is excreted in high amount, and then arterial PaCO2 or arterial PaCO2 will increase, and it stimulates respiration, because carbon dioxide is the primary stimulator of respiration, stimulates respiration. At the same time, there is less formation of the CSF, cerebrospinal fluid. All are beneficial. So carbonic anhydrase inhibitor can be used. At the same time, glucocorticoids are also used, so that the stability is to some extent maintained, but its proper reason is not known. Glucocorticoids do have some salutary effect, and the drugs that dilates the small blood vessels in pulmonary circulation, like nifedipine, they can be used. Details you know in textbook of medicine and pharmacology, and it is beyond our subject, we are not interested. So you have to learn this acute mountain sickness, high altitude cerebral edema, high altitude pulmonary edema. I have discussed that, I can remember, and my deliberation is always to some extent incomplete.
So you have to complete your own knowledge by yourself through books, internet, or anything else. Yeah. Now we discuss something about oxygen treatment, and in all these cases the basic treatment is to lower the individual to an altitude where the partial pressure of oxygen is more, and oxygen treatment is there one of the principal basis, oxygen treatment in these conditions. Now oxygen treatment is given to many patients. Many patients, we have seen in the hospitals, many patients are receiving supplementary oxygen. Oxygen treatment has a little effect in anemic hypoxia, stagnant hypoxia, and also histotoxic hypoxia. But in hypoxic hypoxia, in most cases, except there is severe shunting or severe type of ventilation perfusion ratio defects, in other cases they are effective. In most cases they are effective in hypoxic hypoxia. Clear? When less than 100% of oxygen is inhaled continuously, it is beneficial in some cases of hypoxia. Chronic obstructive pulmonary disease, they can be treated continuously because there is increase in the alveolar partial pressure of oxygen. What is the normal alveolar partial pressure of oxygen? তোমার কত রোল? What's your role? Your role? 117. Please take a seat. What is the normal alveolar partial pressure of oxygen? Normal alveolar partial pressure of oxygen. So you have to go through books. These are extremely easy things. And physiology is an extremely easy subject. So we are held in very low esteem. বোঝা গেল? ফিজিওলজির লোকদের খুব নিম্ন রুচিতে, খুব নিম্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। And it is justified because it is extremely easy subject. ও যেটা পারলো না এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক. It is unfortunate. So, and it has been known by sampling the alveolar air. And how to sample the alveolar air? If one individual asks, then everyone will be able to answer. যে আনসার করতে পারবে না সেটা তার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক বলে মেনে নিতে হবে, because physiology is an easy subject. And from this sample of the alveolar air, by analysis you can find out the partial pressure of oxygen. It is around 100 millimeter of mercury. Now if oxygen is given, if 10% oxygen is inhaled, the partial pressure of oxygen in the alveoli become more than 600 millimeter of mercury. So the blood that is traversing to this alveoli, they will get it. So the oxygen partial pressure and the content of oxygen will increase. Not due to that is bound with hemoglobin. Normally hemoglobin is almost 100% saturated. 100% saturated. But that is in the form that is in the dissolved form. But if there is hypoxia and from the oxygen dissociation curve, you can easily imagine that in that case initially there is less saturation of oxygen. So if there is more saturation of oxygen, then the hemoglobin will bind more oxygen in those individuals, patients. Along with that dissolved oxygen. So there is large increase in the oxygen content. Tissues will get huge amount of oxygen in comparison to the initial disease state, and there will be a great benefit.
And oxygen treatment is beneficial in anemia also. Anemia also. If there is hyperbaric, oxygen is given. Normally it has some role in the carbon monoxide poisoning. But hyperbaric treatment is important. Hyperbaric treatment in some conditions. Hyperbaric means when oxygen is given at increased pressure in closed tanks, increased pressure, and when it is given 2 to 3 atmospheric pressure, the partial pressure of oxygen in the alveoli may be 2000 millimeter of mercury or so. And how it is possible? It is written in your text, but you have to know how it is possible. If the individual pasteurization of milk. Difficult. কুসংস্কারের মতো ওটা উঠছে না, মানুষের ভিতরে কুসংস্কার যখন চলে আসে সেটা রিমুভ করা যায় না। হ্যাঁ, যদি কিছু বলা যায় যে এটা ঠিক হচ্ছে না, তা মানুষ সেটাই করতে থাকে। যেমন একটা মদ্যপ তাকে যদি বলে যে মদ খেও না তোমার এই অসুখ হবে, বলে ছাড়, ছেড়ে দিন তো স্যার, ওইটা খেয়ে আমার যা আনন্দ হচ্ছে আপনার কথাতে কিছুই হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছো? কাজে সেই এই লেখাটাও অনেকটা দেখে আমার ওই কথাই মনে পড়ছে। বুঝতে পেরেছো? এই জন্য যারা মদ্যপ তারা যদি আমার কন্ট্যাক্টে আসে, আমি বলি যে তুমি এই জায়গাটা একটু পড়ে নাও, কতটা 1 ইউনিট কতটা খেলে তুমি সুস্থ থাকবে আর তোমার জীবিত থাকার সম্ভাবনা বেশি দিন কতটা থাকবে, সেভাবে তুমি খেতে থাকো। হ্যাঁ, তাই কখনো উপদেশ আমি দেই না যে তুমি এটা খেও না, যে যেটা করছে সে করতেই থাকুক। সেরকম এটা ওঠানো খুব দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, ওঠানো যাবে হয়তো কোনো কৌশলে। হ্যাঁ, নাও দ্যাট ইজ দি হাইপারবারিক অক্সিজেন। সাপোজ 3 barometric pressure, 3 into 760 is the total barometric pressure in that situation. Hyperbaric oxygenation. তাহলে এর কত হবে? 0। এত মিলিমিটার অফ mercury. Millimeter of mercury. Now if it is this barometric pressure and the individual is taking this pressure during respiration, what should be the alveolar PO2? Alveolar PO2. তুমি বলতে পারবে? হ্যাঁ, অ্যালভিওলার PO2 কত হতে পারে? এই ক্ষেত্রে কি করে বিচার করবে? এখানে অ্যালভিওলার PO2 কত হতে পারে? এটা কিভাবে এটা তোমার মস্তিষ্কে ঢুকবে? গুরু মস্তিষ্কে, যেগুলো সেরিব্রাল কর্টেক্স। হ্যাঁ, সেখানে গুরু মস্তিষ্কে কি করে এটা তুমি বিচার করবে সেটা। বুঝতে পারছো? তার মানে তোমার এটা যদিও মেডিকেল সায়েন্স, এটা মুখস্থ বিদ্যা মূলত, তাহলেও তোমার কিছু কিছু গুরু মস্তিষ্কের কাজ আছে, শুধুমাত্র মুখস্থ করে হবে না, কত পড়বে তুমি। কিছু কিছু বিচার বিবেচনা করার শক্তি থাকা দরকার, না থাকলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। বুঝতে পেরেছো? তখন তোমাকে এমন লাইন চয়েস করতে হবে যেখানে বিচার বিবেচনাটা কম আছে, টেকনিক্যাল স্কিলটা বেশি আছে। তুমি সেখানে গিয়ে প্রচুর উপায় করতে পারবে এবং সেখানে তুমি সম্মানও পাবে। এখানে তোমার বিচার করতে হবে কি, যে ডিউরিং দিস কন্ডিশন নাইট্রোজেন ইজ এলিমিনেটেড, হোয়াট এভার গ্যাস রিমেনিং ইন দি লাংস, ইট ইজ ওয়াটার ভেপার, কার্বন ডাইঅক্সাইড and oxygen. So there is the partial pressure of within the alveoli will be this minus that of the 47 millimeter of mercury, pH2O minus 40, that is the PaCO2, normal PaCO2, if the metabolism remains constant. So this value will exceed that of 2000 millimeter of mercury.
and due to this huge amount in the dissolved form, and it can be used for considerable time, and it is the arterial level in the lungs. In the tissue level, it is reduced to 400 millimeter of mercury, 400 millimeter of mercury. And if this respiration is given for 5 hours per day, and then there is not much oxygen toxicity, but the beneficial effect. And in this way, it is possible to provide enough oxygen in conditions when it is not easily possible, as in carbon monoxide poisoning, CO poisoning, carbon monoxide poisoning, in gas gangrene, radiation sickness, severe anemia, when there is carrying capacity with the hemoglobin is very low, and then the dissolved form can increase, and if it is the arterial blood, you can find out that is what is amount is in the dissolved state. In normal individual, the partial pressure of oxygen in the arterial blood is 100 millimeter of mercury, and the volume of oxygen dissolved in this condition is normally কতটা অক্সিজেন দ্রবীভূত অবস্থায় ধমনী রক্তে থাকে বলো। হ্যাঁ, যারা বাংলা বুঝতে পারে তাদের জন্য বলা হচ্ছে, যারা বাংলা বুঝতে পারবে না তারা বলছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ, এবং সেটা তাদেরকে এটা বাদ দেওয়া হচ্ছে। যারা বাংলা ধমনী রক্তে স্বাভাবিকভাবে 100 মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার থাকে এবং কতটা দ্রবীভূত অবস্থায় কতটা অক্সিজেন থাকে, হ্যাঁ 40। তা তোমার এই প্রশ্ন উত্তর চলবে না যে মানে আধমরা লোক যে জেগে উঠবে, জেগে উঠে তারপর আবার মারা যায়, এইরকম উত্তর আমি যদি এখানে যদি আনকনসিয়াস হতো এই উত্তর শুনলে আমি জেগে উঠতাম যে না না এটা ঠিক না, তারপরে আবার মারা যায়। বুঝতে পারছো? 100 ml আর্টেরিয়াল ব্লাডে কতটা অক্সিজেন থাকে ধমনী রক্তে আর্টেরিয়া, হ্যাঁ 100 ml, হ্যাঁ 100 ml ধমনী রক্তে নরমালি কত ml অক্সিজেন থাকে, একজনে যদি না বলতে পারে তাহলে সেটা খুবই গৌরবজনক আমাদের পক্ষে। হ্যাঁ 5, এটা কোনো হয় কোনো, হ্যাঁ। হিমোগ্লোবিন কত থাকে, হিমোগ্লোবিন কত কনসেন্ট্রেশন থাকে নরমালি, হ্যাঁ হিমোগ্লোবিন কত কনসেন্ট্রেশন থাকে 100 ml অফ আর্টেরিয়াল ব্লাডে, কত? একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু বলবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ সেক্স কতটা ভ্যালু বলবে? আচ্ছা ঠিক আছে 15 গ্রাম পার 100 ml। 1 গ্রাম হিমোগ্লোবিন কত ভলিউম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় নরমালি? প্র্যাকটিক্যাল তো হয়েছে, হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন হয়নি, ওই যে এখন ম্যাচ করে দেখেছিলে সেখানে 1 গ্রাম হিমোগ্লোবিন কতটা অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। নাও দিস ইজ দি বাউন্ড ফর্ম, ইট ইজ দি বাউন্ড ফর্ম, in the dissolved form it is 0.3 ml, it is the dissolved form per 100 ml. So when it is 2000, what is the value in the dissolved form? When it is in the dissolved state, 2000 millimeter of mercury, and what is the volume in the dissolved form? এটা যদি না করতে পারো তাহলে পরে আবার প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবে,
স্কুলে গিয়ে বলবে যে আমাকে আবার 3 মাসের ট্রেনিং দিয়ে দিন, যোগ বিয়োগ গুণভাগ শিখে আমি আসবো। বুঝলেন তো? হ্যাঁ, এটা তার মানে এটা হচ্ছে 6 ml হয়ে যাচ্ছে, 6 ml, 6 ml in this condition it is 6 ml, 6 ml per deciliter or 100 ml in the free form, and it is sufficient. It is sufficient for normal metabolism. And there is a term oxygen toxicity. Oxygen is definitely essential, but when its concentration of partial pressure is high, it is detrimental. If the human volunteers are treated with 80 to 100% of oxygen for prolonged period, then there are some difficulties. There may be congestion in the lungs and some breathing distress, substernal distress, or this type of. There may be some collapses in lungs in normal individuals also. And its oxygen toxicity increases whenever there is hyperbaric situation. Then there is not only the simple, there is the substernal distress also, and in that case then there can be convulsion and coma, and it depends upon the duration and the magnitude of hyperbaric oxygen. If 4 atmospheres of pure oxygen is given continuously, then it may cause convulsion in 50% of individual within 30 minutes or so, and it is given in the text, and if it is 6 atmospheres, within a few minutes convulsion may take place. But if it is limited to 2 to 3 atmospheres and for not more than 5 hours per day, and then it may be beneficial, and then it can be utilized in different disease conditions. Typical is the carbon monoxide poisonings, and also there is this Cashon's disease, decompression sickness, it can be beneficial. In gas gangrene or rescue of the tissues where there is high oxygen concentration may have some beneficial effect. And in infants, if there is given high pressure oxygen, then there are major two complications. One is the lung densities, bronchopulmonary dysplasia. In neonates, lung cysts and densities. It is due to absorption collapse in different places, lung cyst and density. And also retinopathy of the premature babies. If they are given high concentration of oxygen for prolonged period, then there may be chance of development of retinopathy of prematurity or retrolental fibroplasia. Retrolental fibroplasia, there is formation of opaque vascular tissue behind the lens. Normally these photoreceptors mature from the center to the periphery, and they have considerable oxygen consumptions. But when it is given earlier, and in that case the normal vascular pattern do not develop, and there may be severe visual defect due to accumulation of fatty tissues, disorganized, and it can be ameliorated with antioxidants like vitamin E also. These are the two dangerous conditions: bronchopulmonary dysplasia,
dysplasia, lung cysts and densities. Whenever there is only oxygen is given, there is every chance of collapse. In adult individual also, collapse of the lung is facilitated whenever there is a splinting effect of nitrogen is not there. Lung cysts and densities. And premature baby surfactant system is not proper, does not develop to satisfactory level. Lung cysts and densities. And also in case of retina, there are some problems. Retrolental fibroplasia, retinopathy of the prematurity. Clear? So it is now in oxygen therapy. You have to remember one important thing. In patients suffering from chronic hypercapnia, in COPD, chronic obstructive pulmonary disease, or whatever may be the disease, if there is chronic accumulation of carbon dioxide, hypercapnia, then carbon dioxide is not stimulant in this case. They are depressing due to acidity, they are depressing the respiratory center directly, and the individual is breathing due to hypoxia stimulating the peripheral chemoreceptors, carotid body and aortic body. And if that individual, if it is given oxygen treatment, it is possible, then this ventilation will go downward or even stop. And during this procedure, there is further drop in the partial pressure of oxygen, but it may not be sufficient to stimulate it again, because there is further accumulation of carbon dioxide, and it may damage the brain in such a way that it is not possible to recover him. So in that case, oxygen treatment is lethal. So in hypercapnic individual, oxygen treatment must be given with caution and intermittently. And it is very important. In chronic hypercapnic individual, carbon dioxide instead of stimulant is a direct depression of the brain, respiratory center, and the individual is breathing due to hypoxic stimulation of the peripheral chemoreceptors. Clear? And if oxygen treatment is given without any care, then it is possible, then this hypoxia will be eliminated temporarily, and there is stoppage of respiration, and during the stoppage of respiration there is accumulation of more carbon dioxide, and it may depress the respiratory center in such a way, and that this further hypoxia may not stimulate it. There is permanent stoppage of the respiration, and the individual cannot breathe again. So in chronic hypercapnic individuals, oxygen treatment is given intermittently with care. এই ধরনের যে জটিল জায়গাগুলো আছে, এগুলো যেমন ক্লিনিক্যাল সাইডে যখন দেখবে, যেখানে রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে, তখন দেখবে তোমাদের এই কথাগুলো আরো ডিটেইল বলা হবে। এই যে ক্লাসটা যারা শুনছে, কানের মধ্যে কিছুটা যখন ঝুঁকছে, তখন সেই কথাগুলো মনে পড়বে। বুঝতে পেরেছো? যে এটা একটা প্রাইমারি লেভেলে, মানে মূর্খ লোকেরা এগুলো কিছুটা আলোচনা করেছিল। কাজেই সেখানে গিয়ে তোমাদের তখন চৈতন্যটা আরো বাড়বে। Now we can discuss about some part of the renal physiology. We have discussed about the nephrons. There is the structural and functional unit. I am repeating a few things. A nephron comprises of a glomerulus, a tuft of capillaries, and the renal tubules. These tuft of capillaries are derived from the afferent arteriole. Clear? And that are the short stayed branches of interlobular arteries. So there is relatively high hydrostatic pressure or blood pressure, and the glomeruli 200 mm in their diameter, capillary loops, and they end in the efferent arteriole, and they contain some smooth muscle,
like that of the, not like that of the, even, but that is the arteriole. And the efferent arteriole then normally give rise to peritubular capillaries, peritubular capillaries, peritubular capillaries, and peritubular capillaries coalesce to form the interlobular vein, and in this way they go drain ultimately into the renal vein. Renal vein. There are two types of nephrons, cortical nephrons. 85% of the nephrons are cortical nephrons, outer part of the cortex. And if you have the section, you will have the cortex and the medulla. Medulla is divided into outer medulla and the inner medulla. Inner medulla is formed by the renal pyramids, and they open into the minor calyx. Minor calyx drain into major calyces, and major calyces from the renal pelvis. From the renal pelvis, ureter arises, and it is drained ultimately into the urinary bladder. It carries the urine. 85% are the cortical nephrons, superficial nephrons, and only 15% human beings, 15% juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary nephrons, in juxtamedullary nephrons, there is not only this peritubular capillaries, but there are also vasa recta. Vasa recta, thin long vessels, they travel along with the loop of Henle. Loop of Henle. Proximal convoluted tubule, and its length is 15 millimeter and diameter is 55 millimeter, and it is the only area where the cells are columnar type and they bear the brush border as in small intestinal epithelial cells. This brush border is formed by the microvilli, and that indicates its main function is the reabsorption. In case of GI tract, the term absorption will be used, and in the kidney always there is the reabsorption, shoshon এবং পুনঃশোষণ, reabsorption. Yeah. This proximal convoluted tubule then they give rise to straight tubules, and that is continuous with the loop of Henle. In cortical nephrons, the loop of Henle are relatively short, and it is a descending limb formed of squamous type of thin epithelial cells, not fenestrated, and an ascending limb. In cortical nephrons, ascending limbs are very short, 2 millimeter or so, and it then is continued as a thick ascending limb. They have cuboidal cells, numerous mitochondria, and they are involved in the reabsorption of sodium, chloride, potassium also. And this thick ascending limb, in case of cortical nephrons or juxtamedullary nephrons, they end at the level of the macula densa, at the junction between the afferent arteriole, efferent part of the originating glomerulus, yeah, macula densa, where the cells are closed by, and they have some important functions. Now there is a term juxtamedullary apparatus. It consists of juxtamedullary cells, specialized endothelial cells of the afferent arterioles, juxtamedullary cells, along with this macula densa, and the mesangial cells. They are called Pulmonary cells or Lassis cells. They together form this juxtamedullary apparatus. And from the level of the macula densa, distal tubule arises, distal convoluted tubule. It is 5 millimeter, it is length, and they all coalesce into collecting tubule or collecting duct, and they will travel directly to the opening at the apexes of the pyramids, renal pyramids, and they are 20 millimeters so in their length, and total length of these tubules is 45 to 65 millimeter, that is 4.5 to 6.5 centimeter. Number of the nephrons in each kidney is variable. It is 1.3 million in case of male. In some texts 1 million. It is easy to remember, million. And the kidneys are supplied with huge amount of blood.
huge amount of blood, 1.2 to 1.3 liter of blood per minute, 25% of the cardiac output, travels the medulla, and it is responsible for the filtration of huge amount of filtrate, ultrafiltrate, 180 liter in a young adult male, 180 liter per day, this filtrate produced. The function of the kidney is performed by the tubules. They have the capacity to reabsorb, they have the capacity to secrete. And in this way, they have the effect so that the homeostasis is maintained. Wastes are eliminated, important elements are recovered, and water is also recovered in a large extent. In a healthy individual, daily urine flow is 1 to 1.5 liter per day. So the remaining part is reabsorbed. Yeah, remaining part is reabsorbed. And how to measure the renal plasma flow, renal blood flow? How to measure the renal blood flow? By the fixed principle. You are familiar with the terms of fixed principle in measuring the cardiac output. তোমাদের নিশ্চয়ই এটা স্মরণে আছে, fixed principle. Cardiovascular system, তোমাদের কি cardiovascular system কমপ্লিট হয়ে গেছে? coronary circulation, cerebral circulation, এগুলিকে তোমাদের আলোচনা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হয়েছে কি হয়নি? অন্য পার্ট তো সমস্ত হয়ে গেছে, কারণ আমাদের কোশ্চেন পুট আপ করতে হবে তো, এবং তোমাদের কিছুটা সাজেশনও দেওয়া যেতে পারে, এটা অফিসিয়ালি না আনঅফিসিয়ালি দেওয়া যেতে পারে, যাতে তোমরা কিছুটা তোমরা খাতায় লিখতে পারো এবং সঠিকভাবে লিখতে পারো। তোমাদের ওদিকে সেরিব্রাল সার্কুলেশন, করোনারি সার্কুলেশন, এইসব সম্বন্ধে ডিটেইল আলোচনা হয়েছে কি হয়নি? তাহলে পরে যে প্রফেসরের সঙ্গে আছে তাকে বলবে যেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে দিতে, বুঝতে পারছো? এটা সব কভার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বুঝতে পারছো? রেনাল প্লাজমা ফ্লো ইজ নোন উইথ দি ক্লিয়ারেন্স অফ প্যারাঅ্যামিনো হিপুরিক অ্যাসিড, PAH, প্যারাঅ্যামিনো হিপুরিক অ্যাসিড। ভালো বোঝা যাবে না? প্যারাঅ্যামিনো হিপুরিক অ্যাসিড, clearance of paraamino hippuric acid. In fixed principle is that something that is eliminated by particular circulation is calculated, and the arteriovenous difference if known, and then you can find out the blood flow of a particular organ. For the whole body, carbon dioxide and oxygen can be known, and in the arteriovenous difference you can find out the blood flow, there is the cardiac output, and in this case it is the paraamino hippuric acid, and that is secreted by the renal glomeruli. They are filtered at the same time, they are extensively secreted in the proximal tubule, so that in a single circulation, if their concentration is low, almost all are eliminated in the urine. Suppose whenever that is some substance present in the urine, and you can take that is this what is present in the urine, and it is the UPH into V. Per unit time, this amount of pH is present in the urine, and if you divide this by the renal arterial and renal venous concentration, renal arterial pH minus
renal venous pH, and you can get this renal plasma flow, renal plasma flow in this renal plasma flow. But in reality, it is not required to measure anything of these values, because when you consider this, you see that whenever it is almost zero. Para-aminohippuric acid is filtered, freely filtered. Para-aminohippuric acid is not bound form. Benzoyl glycine, that is the hippuric acid is benzoyl glycine. It is a normal metabolic product. Benzoic acid is present as preservative of food, and it is metabolized in the liver to hippuric acid, benzoyl glycine, and it contains a amino group at the para position, para-aminohippuric acid. You can find the structure elsewhere. Now it is freely filtered, and at the same time it is extensively secreted, and when its concentration in the blood or this arterial and afferent arteriole and efferent arteriole, and in that case its concentration is almost same, and at the same time it is extensively secreted in the proximal tubule. So in this condition there is you can take that the renal venous concentration is zero, and so if you consider this as zero, then it becomes urine pH, concentration of urine in the multiplied by V, that is the urine formation per day, per minute, and then renal arterial plasma, renal arterial at a pH. Now it is then it is called effective renal plasma flow. Effective renal plasma flow. It indicates that renal venous plasma flow has not been measured. Had not been measured. And in that condition, arterial puncture is not required. Para-aminohippuric acid is not metabolized, and whenever it is in the equilibrium state, its concentration in the peripheral venous plasma is equal to that of the arterial value. So renal arterial pH, and it becomes equal to that of the plasma pH, because it is not metabolized. Its concentration in the arterial blood or plasma is equal to that of the peripheral blood plasma. So you take this value, and when you take these values, that is the UPH into V divided by plasma pH, and it becomes effective renal plasma flow, and it is also clearance of pH. CLEARNC, clearance of pH. And it indicates the effective renal plasma flow. In reality, it is not zero at that level. The extraction ratio is 0.9. What is the extraction ratio?
That is the renal arterial pH minus renal venous pH divided by renal arterial pH. Extraction ratio. Extraction ratio. Extraction ratio. Now you get the renal plasma flow, you have to divide the effective renal plasma flow by the extraction ratio, and it is normally 0.9. It is not 1.0. Ideally it is 1.0, but the extraction ratio is 0.9 or 90%. So to get the renal plasma flow, you have to divide by the extraction ratio. In the textbook you get some experimental derived typical values, numerical values, and they help to understand this and how it is possible. Suppose in this case, in the textbook say that urinary pH 14 milligram per deciliter per ml, and it is 0.9 ml per minute, and plasma concentration 0.02 milligram per ml, and you get the value of 630 ml per minute. It is the effective renal plasma flow. It indicates that renal venous plasma flow has not been measured, and this data is given in reliable text so that it is easy to understand. And the renal plasma flow extraction, you have to divide it by the extraction ratio. And in that case, if you divide by this extraction ratio, and then you get the renal plasma flow. বুঝা গেল? এফেক্টিভ রেনাল প্লাজমা ফ্লো কে এটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমি এই রেশিওটা পাচ্ছি। এই রেশিওটা হচ্ছে রেনাল প্লাজমা ফ্লো, অ্যাকচুয়াল রেনাল প্লাজমা ফ্লো। Then it is 630 minus divided by 0.9, 700 ml per minute. This is renal plasma flow, and from renal plasma flow you can get the renal blood flow, RBF, renal blood flow is equal to, that is renal plasma flow into 1 minus HCT in decimal fraction. What is the normal hematocrit value in decimal fraction? Decimal fraction এ হেমাটোক্রিট কত আছে? নরমাল হেমাটোক্রিট কত ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে? হ্যাঁ, সব মৌনব্রত পালন করছো কেন? হ্যাঁ, অন্য সময় তো সবসময় গন্ডগোলে আমরা পালাবার পথ পাই না। হ্যাঁ, প্রশ্ন করলে সব মৌনব্রত পালন করছে। হ্যাঁ, সেই বাক্যালাপ নিষিদ্ধ আছে। হ্যাঁ, এসব বুঝতে পেরেছো? এই মৌনব্রতটা ঠিক না, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মৌনব্রত। হেমাটোক্রিট কাকে বলে
নর্মাল হেমাটোক্রিট কত ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে? হেমাটোক্রিট কাকে বলে বাংলায় স্পষ্ট করে বলো দেখি, এবার বুঝতে পারবে সব। হ্যাঁ কত? হ্যাঁ কি বললে? হ্যাঁ হেমাটোক্রিট কত কাকে বলে? হেমাটোক্রিট কাকে বলে? হ্যাঁ টোটাল প্যাক সেল ভলিউম। এটা অনেকটা দূর হয়েছে। হ্যাঁ সে ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে কত থাকে? এক একক রক্তে কত শতক তোমার কত দশমিকই থাকবে? আর বেশি থাকবে? হ্যাঁ বলতে পারছো না? এটা তো অপরাধীর তুল্য, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্স। এটা হচ্ছে তোমার ক্রিমিনাল অফেন্স, মানে ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স। আমরা যখন ভুলভাল চিকিৎসা করি তখন আমাদের এগেইনস্টে কেস হবে, ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স। আর তোমাদের ক্ষেত্রে এটা কি হবে? তাহলে কত থাকে নর্মালি? মনে করো তোমার একটা উইন্টফ টিউবে তোমার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নেওয়া হয়। এটা প্র্যাকটিক্যাল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিচ্ছি 1 মিনিট। উইন্টফ টিউবে তোমার ডাবল অক্সালেট নেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে ব্লাডটা মেশানো হয়, আগেই মেশানো থাকে, সেই ব্লাডটা তোমার ওখানে ওর মধ্যে করা হয় এবং তারপরে সেটা সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। করলে পরে দেখে উপরে থাকছে প্লাজমা আর নিচে থাকছে তোমার আরবিসি কনসেন্ট্রেট। রিপিটেডলি সেন্ট্রিফিউজ করার পরে দেখবে 0.45 অ্যাভারেজ 0.45 ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে থাকবে প্যাকড রেড ব্লাড সেলস। On repeated centrifugation, when there is no further deposition, then you are sure that it is a packed cell volume. It is normally decimal total. If total volume is 1, it is 0.45. 0.45. So the plasma is 0.55, and if you divide this value, suppose 700 into 1 by 1.8 ct, if it is 0.45, 0.55. And this value will be 1273 ml per minute. So your knowledge is 1.2 to 1.3 liter per minute is the renal blood flow. Time is up. So we have to continue from the next day. Respiratory system will be closed after 1 or 2 days, and they can only, and before the examination we can continue with renal physiology. অত্যন্ত সহজ জিনিস, যে কোনো টেক্সট বইয়ে দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা পড়ে নেবে। Now autonomic nervous system, its fundamental difference, the effector component or the efferent component of ANS fundamentally differs from the somatic nervous system in that it is having 2 efferent neurons from the center to the periphery. Center থেকে effector, there are 2 neurons in the path. In the path we will encounter 2 neurons. One of them is being called as the preganglionic, it is before the terminal ganglia, and the other one is the postganglionic. The axon belongs to the second neuron. The second neuron is being called as the postganglionic. The first neuron is being called as the preganglionic. The first neuron lies in the CNS. It might be in the brain stem or in the spinal cord. ঠিক আছে? তাহলে preganglionic neuron its home কিছুই দেখা যাচ্ছে না। Preganglionic neuron, its home is CNS. The neuronal cell body lies in the CNS. The second neuron, which will be innervating the effector, the second neuron which will be innervating the organ, ঠিক আছে, the tissue components of the organ concerned, lies in the periphery. The second neuron belongs to the PNS, peripheral nervous system, the second neuron.
তাহলে this preganglionic neuron, its axon will be terminating in a neuron here in the PNS. Now this neuron is being called as the postganglionic neuron. Postganglionic neuron. Its axon will be reaching the target organ. This is the target organ or tissue. Target organ or tissue. তাহলে from the CNS to the target organ we are finding two neurons. One is here in the CNS, one is here in the CNS like this, and the other one is there. ঠিক আছে, তাহলে this is the fundamental difference. The preganglionic neuron will be either in the brainstem or in the spinal cord. ঠিক আছে, for both the systems. Details we have discussed. About the parasympathetic, sympathetic, we have discussed everything. Now, another very important point of difference is there between the sympathetic and parasympathetic. That I have not said. That I have not said yet. Remember, in the sympathetic nervous system, in case of sympathetic nervous system, if this be a neuron belonging to the sympathetic nervous system, the preganglionic neuron in sympathetic nervous system will contact more or less 15 to 20 postganglionic neurons. One preganglionic neuron, ঠিক আছে, একটা axon will be contacting 15 to 20 postganglionic neuron. That means there will be wide divergence. এই axonটা এলো, এসে এরকম axonal branches এ ভাগ হয়ে যাবে. Will be contacting multiple postganglionic neuron. এখানে multiple postganglionic neurons it will be contacting. Therefore, in case of parasympathetic nervous system, the case is not so. One preganglionic neuron will stimulate only one or at best two postganglionic neurons. Therefore, parasympathetic nerves will have local and specific action. Parasympathetic nervous system will have local and specific action. Whereas sympathetic nervous system, since the preganglionic neurons is stimulating so many of the postganglionic neurons, its action will be diverge. Therefore, sympathetic nervous system will have a mass effect upon the individual. ঠিক আছে, যে ইন্ডিভিজুয়ালের অর্গানগুলো হাউসড ইন কেস অফ হিউম্যান বিং, আমরা হিউম্যান, তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উইল হ্যাভ এ মাস এফেক্ট. This is very important. We'll have a mass effect. And the effect of sympathetic nervous system has to be a mass effect. Why? Because sympathetic nerves we need during emergency. ঠিক আছে, fright and flight, ঠিক আছে, meeting emergency situation we need assistance from the sympathetic nervous system. কাজে পুরো শরীরটাকে তৈরি হতে হবে টু ফাইট অর টু ফ্লাইট, গোটা শরীরটাকে তৈরি হতে হয়. Therefore, organization of sympathetic nervous system is such that the sympathetic nerves can produce a mass effect upon the individual. ঠিক আছে, তাহলে sympathetic nervous system, remember, it is for emergency purpose. Parasympathetic nervous system whose action will be local and specific, it is for, আমরা বলি, it is for rest and digestion, for peacetime activity. Parasympathetic nerves we need for peacetime activities. During sleep, during rest, the sympathetic nerves will not be active. It is the parasympathetic nerves which will be active. And the parasympathetic nerves, আমি অ্যাকশনগুলো এখন বলবো ইন ডিটেল, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে.
তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস they are for peace time activity, sympathetic nerves are for war time activity. বুঝেছো? And remember the organization of sympathetic and parasympathetic nervous system, complete organization কিন্তু আমি এখনো বলিনি। কেন বলিনি? আমি সবকিছু কেন বলবো? ফিজিওলজিস্টদের রোল আছে, দে উইল অলসো ডিসকাস অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, কাজে ওরাও বলবে। এবার আমি কতগুলো জায়গা বলিনি যেহেতু আমাদের ব্রেন এখনো হয়নি বলে। মনে রাখবে টু কন্ট্রোল, আমি বলে দিচ্ছি, ফিজিওলজিস্টরা আরো ডিটেলে তোমাকে বলবে। রিমেম্বার টু কন্ট্রোল দ্য sympathetic nervous system or sympathetic nerves, or for that matter the parasympathetic nerves, there must be something in the brain, not in the form of preganglionic neurons or the effector matro. Preganglionic neurons which are housed in the brain stem for parasympathetic system, they are only the effectors. তাহলে একটা কন্ট্রোলার তো থাকতে হবে, বুঝেছো, which will assess the situation, whether the situation is for fighting or for running away, or the situation is for peacetime activities. তাহলে that must be decided by something, and that something is in the diencephalon. That something is in the diencephalon, and that something is being called specifically as the hypothalamus. বুঝেছো? ব্রেনের ভেতরে যে হাইপোথ্যালামাস বলে যে বস্তুটা আছে, বুঝেছো, হাইপোথ্যালামাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গান, খুব ছোট্ট, ওয়েট হচ্ছে অনলি 4 গ্রাম ওয়েট। আর ব্রেনের মেল ব্রেনের ওয়েট হচ্ছে 1450 থেকে 1500, 1450 টু 1500 গ্রাম হচ্ছে মেল ব্রেনের ওয়েট। সেখানে হাইপোথ্যালামাসের ওয়েট হচ্ছে অনলি 4 গ্রাম। But that much, an organ of only that much of weight has got tremendous influence upon the milieu interior or internal homeostasis of human being. বুঝেছো? আমাদের যে সমস্ত অর্গানগুলো চলছে, তুমি বসে আছো, ডাইজেশন হচ্ছে, ব্রেকফাস্টে যা খেয়েছো, এবার তারপরে আবার লাঞ্চে যাবে, অ্যাসিমিলেশন হয়ে যাবে ফুড স্টাফ, আবার খিদে পাবে, ঠিক আছে, হাঙ্গার, থার্স্ট, everything is being controlled by the hypothalamus. সেই জন্য হাইপোথ্যালামাসটাকে আমরা বলি, since it has got a profound influence upon the nerves of the autonomic nervous system, it is being called as the head ganglion of the autonomic nervous system. এই হাইপোথ্যালামাসটার নাম হচ্ছে হেড গ্যাংলিয়ন। এই টার্মিনোলজিটা দিয়েছিলেন একজন বিখ্যাত নিউরোফিজিওলজিস্ট, তার নাম হচ্ছে শেরিংটন সাহেব, ঠিক আছে, সেটা তোমার ফিজিওলজিস্টরা বলবে, ব্রেন এলেই দেখবে শেরিংটনের নাম আসবে। তো সেই শেরিংটন বলেছিলেন হাইপোথ্যালামাসকে আমরা মনে করতে পারি হেড গ্যাংলিয়ন অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। ইন দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম উই আর ফাইন্ডিং সো মেনি গ্যাংলিয়া ইন দ্য পিএনএস, ইন দ্য সিএনএস সিমিলারলি আমরা গ্যাংলিয়া দেখতে পাবো। গ্যাংলিয়া মোটেই নয়, তখনকার দিনে আমরা গ্যাংলিয়া বলতাম, এখন আমরা নিউরনস হিসেবেই বলবো, স্যারেরা যখন ফিজিওলজি পড়াবে বলবে। তাহলে একটা হেড গ্যাংলিয়ন আছে ব্রেনে, তার নাম হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে। এ কিন্তু ওই যে প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরনসগুলো তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে, বি দে ইন দ্য ব্রেন স্টেম অর ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, বুঝেছো, যেখানেই থাক না কেন তাদের একটা সেন্ট্রাল ইনফ্লুয়েন্স আসে ফ্রম দ্য হাইপোথ্যালামাস। আচ্ছা, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার চলে এসো নেক্সট ফাংশনস, ব্রড ফাংশনস অফ সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এগুলো তো আমরা আগেই বলেছি, আমি একবার জাস্ট রিপিট করে দিলাম। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এফেক্ট কি? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, এখানে ধরো আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম বলছি, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। Sympathetic nerves as well as the parasympathetic nerves, more or less they have opposing effects upon
the target organs or target tissues. ঠিক আছে, তার কারণ এই যে দুটো সিস্টেম আছে, এই দুটো সিস্টেম ইন হারমোনি ওয়ার্ক করে টু কিপ দ্য মিলিউ ইন্টেরিয়ার বা ইন্টারনাল হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করবার জন্য এদের অ্যাকশন হচ্ছে অপোজিট। আমরা বলেই দিয়েছি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে উই উইল টেক হেল্প ফ্রম দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, ঠিক আছে, টু মিট ইমার্জেন্ট ডিম্যান্ডস অফ দ্য বডি। ডিউরিং পিস টাইম টু মিট দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য অর্গানস উই নিড হেল্প ফ্রম দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস। তাহলে মোর অর লেস অপোজিং অ্যাকশন কিন্তু আছে ওভার দ্য টার্গেট টিস্যুস অ্যান্ড অর্গানস। এবার লেট আস বিগিন ফ্রম দ্য আই বল। ঠিক আছে, আই বলে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন আছে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভসের। কোথায় আছে সেই অ্যাকশনটা স্পেসিফিক্যালি? আই বল বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পড়েছো তো আই বল, এখানেও পড়ানো হবে কিছুদিনের মধ্যেই। এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার হয়ে যাবে, আমরা হেড নেক ব্রেন পড়াবো। এবার হেড অ্যান্ড নেক, হেড রিজিয়নে স্পেশাল সেন্সেস আছে, তাহলে আই বল আছে, তোমাকে আই বল দেখতে হবে, আই বল পড়তে হবে, অ্যানাটমি অফ আই বল। আই বল সম্বন্ধে তুমি কি জানো দেখি, আমি বলো। আই বলের সামনে কি আছে যেখান দিয়ে লাইট ঢোকে? কর্নিয়া, ঠিক আছে। কর্নিয়া ইজ দ্য ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম, আউটারমোস্ট ইউনিক, আউটারমোস্ট যে কোটটা আছে কর্নিয়াটা আছে ওভার দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য গ্লোব অফ দ্য আই বল। কর্নিয়াটা ট্রান্সপারেন্ট, ইট ইজ লাইক এ ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস। কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট গ্লাসের মতো কি মনে হয়? মনে হয় না। আমরা যখন দেখি মনে হয় যে ওটা কালো, গ্রেইশ ব্ল্যাক। আমাদের মধ্যে ব্লু আইড নেই, কিন্তু তুমি ইউরোপে গেলে ব্লু আইড দেখতে পাবে। আমাদের এখানে একেবারে পজিটিভ অফ পিগমেন্ট যাদের থাকে তাদের আমরা বলি বেড়াল চোখ, কটা চোখ, এই সমস্ত বলা হয় বাংলায়। তাহলে পিগমেন্টস ইউজুয়ালি আমরা যারা ব্রাউন ইন্ডিভিজুয়ালস, আমরা তো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে থাকি, আমরা ব্রাউন ইন্ডিভিজুয়ালস হিসেবে নিজেদের দেখি। আমাদের কর্নিয়াটাকে দেখতে কিরকম লাগে? গ্রেইশ ব্ল্যাক। বাট দ্যাট ইজ নট বিকজ অফ কর্নিয়া। কর্নিয়া কিন্তু একটা গ্লাসের মতো ট্রান্সপারেন্ট। The color imparts to the eye is because of the iris. কর্নিয়ার পেছনে একটা 1 টাকার কয়েনের মতো জিনিস বসানো আছে উইথ এ সেন্ট্রাল অ্যাপারচার। বুঝেছো? একটা 1 টাকার কয়েন বসানো আছে উইথ এ সেন্ট্রাল অ্যাপারচার। সেন্ট্রাল অ্যাপারচারটার নাম হচ্ছে পিউপিল, আর বস্তুটার নাম, দ্য অবজেক্ট ইজ বিং কল্ড এজ দ্য আইরিস। ইন দ্য আইরিডিয়াল স্ট্রোমা উই উইল ফাইন্ড পিগমেন্টস, and plenty such pigments will be there in the brown individuals. সেই জন্য আমাদের চোখটাকে গ্রেইশ ব্ল্যাক লাগে। Now in the iridial stroma besides the pigments আমরা কিন্তু আরো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পাই। ওই যে সেন্ট্রাল অ্যাপারচারটা আছে পিউপিল, ওর কিন্তু ট্রিমেন্ডাস অ্যাকশন আছে upon the eyeball। ঠিক আছে, কি অ্যাকশন আছে? For dark and light adaptation. Whenever we enter a lighted environment, the pupil will constrict. ঠিক আছে, তার কারণ বেশি আলো ঢুকলে গ্লেয়ার হবে, দেখতে পাবো না, ইমেজ উইল বি ব্লার্ড। কাজে এন্ট্রি অফ লাইট হ্যাজ টু বি কন্ট্রোলড, pupil gets constricted. Whenever we move in the dark from light, the pupil will dilate, so that more and more light, whatever light is there, more and more light can pass through. সেই জন্য পিউপিলটা ডাইলেট করে। তাহলে কন্ট্রাক্ট করছে বা কনস্ট্রিক্ট করছে, ডাইলেট করছে কিসের জন্য? অবভিয়াসলি ডিউ টু মাসেল অ্যাকশন। তাহলে আইরিসের ভেতরে মাসেল আছে। ঠিক আছে, তাহলে আইরিসটা দেখতে কিরকম? একটা কয়েনের মতো আমি বলছি, এইরকম আইরিসটা দেখতে, এইরকম আইরিসটা দেখতে। এর ভেতরে এইরকম পিউপিলটা আছে। এই পিউপিলটা ঘিরে আমরা একটা সেট অফ মাসল দেখব। আমরা একটা সেট অফ মাসল এইরকম দেখতে পাবো। কনসেন্ট্রিক্যালি অর্গানাইজড একটা সেট দেখতে পাবো। এই সেটটাকে আমরা বলি কনস্ট্রিক্টর পিউপিলি। দিস সেট অফ মাসল ফাইবার্স সারাউন্ডিং দ্য পিপল ইন এ কনসেন্ট্রিক ম্যানার, they are being called as the constrictor pupilli.
আর একটা সেট অফ ফাইবার্স আমরা দেখতে পাবো অ্যারেঞ্জড লাইক দ্য স্পোকস অফ এ হুইল, লাইক দ্য স্পোকস অফ এ হুইল, এইরকম ভাবে অর্গানাইজড আছে। আর একটা সেট অফ মাসেল, বুঝেছো, এইরকম ভাবে আছে, এইরকম ভাবে থাকে আর একটা সেট। এদের আমরা কি বলবো? এদের আমরা বলি ডাইলেটর পিউপিলি, ডাইলেটর পিউপিলি। Now these dilator pupillary muscle fibers, which are organized in the form of the spokes of a wheel, are being innervated by the sympathetic nerves. তাহলে when these contract, যখন এরা contract করবে, what will happen? The pupil will dilate, বুঝেছো? And when the constricted pupillary fibers will contract, the pupil will constrict, will be smaller in size, বুঝেছো? সেই জন্য বলা হচ্ছে constrictor pupilli, dilator pupilli. Dilator pupilli will dilate the pupil, will enlarge, will increase the size of the pupil so that more light can pass through. Constrictor pupilli will make the pupil small so that less and less amount of light can pass through. ঠিক আছে? Now the dilator pupilli are supplied by the sympathetic nerves, by the sympathetic nerves, dilator pupilli. তাহলে sympathetic nerves will be supplying the dilator pupilli. তাহলে পিউপিলকে ডাইলেট করে ডার্ক অ্যাডাপ্টেশনের জন্য। ডাইলেটর পিউপিলি, ডাইলেটর পিউপিলি। The parasympathetic nerves will be supplying the constrictor pupilli, একেবারে অপোজিং এফেক্ট। ঠিক আছে? constrictor pupilli, parasympathetic nerves, constrictor pupilli। কোন নার্ভ ইত্যাদি সব তুমি জানতে পারবে, যখন যে জায়গায় হবে তুমি জানতে পারবে। তুমি তো শুধু এখনো অ্যাবডোমেন আর থোরাক্স হচ্ছে, যখন হেড নেক হবে জানতে পারবে। এছাড়া দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস হ্যাভ গট অ্যানাদার অ্যাকশন, বুঝেছো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভসের আর একটা অ্যাকশন আছে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভসের অ্যাকশন আছে অপোজিট অ্যাকশন, তো সেটা আমি পরে আসছি। তার কারণ পজিটিভ অ্যাকশনটা আমি আগে বলবো। পজিটিভ অ্যাকশন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস excite or stimulate the ciliaris muscle. আইবলের ভেতরে ciliaris muscle বলে একটা মাসেল আছে। When that muscle contracts, there will be an increase in the curvature of the lens, বুঝেছো? লেন্স আছে বাইকনভেক্স, তো লেন্স যে বডিটা আছে উইদিন দ্য আইবল, বুঝেছো, সেটা কিন্তু একটা স্ট্যাটিক লেন্স নয়। গ্লাস লেন্স যেরকম স্ট্যাটিক সেরকম কিন্তু নয়, ভেরি মাচ এ লিভিং থিং। তো তাহলে যে হিউম্যান আইবলের ভেতরে বা যে কোনো অ্যানিমালের আইবলের ভেতরে যে লেন্সটা আছে, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ লিভিং। ঠিক আছে? তাহলে উই ক্যান ডিক্রিজ অর ইনক্রিজ দ্য কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স, দেয়ার বাই ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ দ্য ডাইঅপট্রিক পাওয়ার অফ দ্য লেন্স। লেন্সের পাওয়ারটাকেও চেঞ্জ করতে পারবো, বুঝেছো? তাহলে ইনক্রিজিং দ্য কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স is being affected by the contraction of ciliaris muscle, and that is being done by the parasympathetic nerves. তাহলে ciliaris muscle, ciliaris muscle, ciliaris muscle একে কন্ট্রাক্ট করাবে, এই দুটোই কন্ট্রাক্ট করায় প্যারাসিম্প্যাথেটিক মাসেল। এবার লেন্স কার্ভেচার, লেন্সের কার্ভেচার আমি বাড়াই কেন, কেন বাড়াতে হয়, কখন বাড়াই? লেন্সের কার্ভেচার, এই ধরো তুমি এখন বোর্ডের দিকে দেখছো, ঠিক আছে, তুমি বোর্ড দেখছো, দূরে দেখছো, ঠিক আছে, এবার ওখান থেকে বোর্ড থেকে ধরো তুমি তোমার বইয়ের দিকে এ করলে, তখন কি করতে হয়? এটাকে আমরা বলি নিয়ার অ্যাডাপ্টেশন। ঠিক আছে? যখন কিছু নিয়ার অবজেক্ট দেখছো, তখন ইউ হ্যাভ টু কনস্ট্রিক্ট ইউর পিউপিল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স, আদারওয়াইজ দ্য ইমেজ উইল ফল শর্ট অফ দ্য রেটিনা, রেটিনায় পড়বে না, বুঝেছো? তাহলে দূরের জিনিস দেখবার জন্য লেন্সের কার্ভেচারকে কমাতে হয়, কাছের জিনিস দেখবার জন্য লেন্সের কার্ভেচারকে বাড়াতে হয়। বাড়াতে গেলে সিলিয়ারিস মাসেলের কন্ট্রাকশন লাগে, বুঝেছো? এবার এইটাকে আমরা বলি অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, বুঝেছো? এটাকে বলা হয় অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। তাহলে তুমি যখন আইবল পড়বে
যখন হেড নেক যাবে তখন আই ভিশন হচ্ছে আমাদের প্রাইম সেন্স, আইবল ভিশন নিয়ে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজিতে অনেক কিছু পড়িতে হইবে, বুঝেছো? পড়ার অনেক কিছু আছে। একদল আছে তারা ক্লাসেও আসে না, নাইদার থিওরি নর প্র্যাকটিক্যাল, তারা জানে তারা পাস করে যাবে। কিভাবে পাস করবে গড অনলি নোজ, বাট দে নিউ দ্যাট উই উইল গেট থ্রু। ঠিক আছে, বাই স্পেন্ডিং হোয়াট, বাই স্পেন্ডিং নোটস। Yes, that is available in private medical colleges, they know. বুঝেছো? কিছু করার নেই। ঠিক আছে, আমরা সেই গেমের প্লেয়ার। আমি টাকা খাচ্ছি না, কারণ আমাকে এখানে মলয়বাবু মাইনে দেয়। ঠিক আছে, বাট দেয়ার আর প্লেয়ার্স, বুঝেছো? যাই হোক, ইট ইজ আপ টু দেম। যারা ঠিক করেছে যে অনলি স্পেন্ডিং মানি উই উইল গেট থ্রু, we will have an MBBS degree. ঠিক আছে, let them decide. Everybody is adult enough. Vote for Didi or Modi. কাজে রাইট আছে, হ্যাঁ, টু বি ইন দ্য ক্লাস অর নট টু বি ইন দ্য ক্লাস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস, আচ্ছা, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস উইল রিল্যাক্স দ্য সিলিয়ারিস মাসেল। ঠিক আছে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস উইল রিল্যাক্স দ্য সিলিয়ারিস মাসেল। ইট ইজ ফর ফার সাইট। ঠিক আছে, তার কারণ আমি যখন ডার্কে যাই তখন আমাকে দূরেও কিছু কোনো অবস্টেকেল আছে কিনা দেখতে হয়। কাজেই ইট ইজ এ রিল্যাক্সার অফ সিলিয়ারিস মাসেল। ওটা না জানলেও চলবে, কিন্তু পিউপিল ডাইলেট করে এটা কিন্তু জানতে হয়। ঠিক আছে, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক পিউপিল কনস্ট্রিক্ট করে এটা কিন্তু ভীষণভাবে জানতে হয়, বুঝেছো? এবার ধরো ইউনিফর্ম লাইট, এই যে এখানে যেরকম আছে, এবার এই ইউনিফর্ম লাইটের জায়গায় তোমার পিউপিলটা মডারেটলি ডাইলেটেড আছে, তাই তো? তো অন্ধকার ঘর নয়। এবার আমি চাইছি তোমার পিউপিলটাকে ডাইলেট করাবো। কি করে করাবো? আই উইল হুইপ দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভস? মোটেই না, সেভাবে তো হবে না। সিম্প্যাথেটিক নার্ভসকে তো আমি হুইপ করতে পারি না, কারণ ও তো ব্রেনের মধ্যে আছে। কি করে ধরবো ওকে? আর ও তো অটোনমিক। কি করে করতে পারি? সহজ উত্তর কিন্তু, কমন সেন্সে বলো। তুমি কখনো চোখ দেখিয়েছো? সেরকম ভাবে দেখাওনি, তুমি হয়তো বড় জোর পাওয়ার নেওয়ার জন্য গেছো, বুঝেছো? পিউপিলকে ডাইলেট করার জন্য ওষুধ আছে। কি করব? দেখো, প্যারাসিম্প্যাথেটিক পিউপিল constricted pupil, parasympathetic nerves constrict the pupil. What I will do, I will simply paralyze the parasympathetic nerves momentarily. There are drugs available. প্যারাসিম্প্যাথেটিক কে ব্লক করে, তুমি যখন ফার্মাকোলজিতে যাবে, অ্যাট্রোপিন। ঠিক আছে, এবার অ্যাট্রোপিনের একটা হোমোলোগ আছে। অ্যাট্রোপিনের ডিউরেশন অফ অ্যাকশন অনেক বেশি, কিন্তু তার একটা হোমোলোগ আছে, ড্রাগ ফর্মে পাওয়া যায় আই ড্রপ হিসেবে। তার ডিউরেশন অফ অ্যাকশন কম, তার কারণ পিউপিল ডাইলেট হয়ে থাকলে কি অসুবিধা হবে? whenever you are in light, হ্যাঁ, পড়ে যাবে না, কেউ পড়ে না, আমার অনেক হয়েছে, হ্যাঁ, পড়ে কেউ যায় না, কিন্তু অসুবিধা হয় দেখতে, বুঝেছো? তোমাকে সানগ্লাস পড়তে হয়, নইলে অসুবিধা হয়ে যায়, তার কারণ পিউপিল তো ডাইলেট করে বসে আছে। তো যাই হোক, একটা ওষুধ আছে, তাকে বলে হোম্যাট্রোপিন। তাই সব জিনিস ফিজিওলজিতে স্যারেরা বলবেন, এটা ফার্মাকোলজির পার্ট, কিন্তু ফিজিওলজিতে স্যারেরা যখন পড়াবেন বলবেন, তার কারণ ফিজিওলজিস্ট দে উইল ডিল উইথ দ্য ফাংশন, কাজেই বলবেন আশা করছি। আচ্ছা, যাই হোক, প্রচুর জিনিস পড়ার আছে। আমি তো বললাম এমনি এমনি ডাক্তারিটা করা যাবে না। দেখো না, আমি তো মরার ডাক্তার, আমি তো ডাক্তারি করি না, করি না, কিন্তু তাও তো আমাকে জানতে হচ্ছে রে তো ভাই, নইলে তো কেউ রিকগনাইজই করবে না আমাকে, বুঝেছো? একটা রিকগনিশন দরকার। তো তুমি পয়সা দিয়ে ডিগ্রি কিনতে পারো, বাট নোবডি উইল রিকগনাইজ ইউ। তোমাকে বলবে হাতুড়ে হাতুড়ে, বুঝলি? প্রাইভেট কলেজ থেকে পাশ করেছে, হাতুড়ে। তার কারণ তোমার কাছে গেল পেশেন্ট, তুমি কিছু বুঝতেই পারলে না, ঘোড়ার ডিম। সব কেসে তুমি রেফার করে দিচ্ছ, ভুলভাল ওষুধ দিচ্ছ। পলিফার্মেসি কোয়াক ডাক্তাররা যেরকম করে পেশেন্ট একদিন এসে আর পরের দিন আসছে না, চলে যাচ্ছে বাইরে। তাহলে এরকম করে হবে? তুমি ডাক্তারি করো আর না করো, ডাক্তারিটা তো জানতে হবে রে ভাই, MBBS পাস করলে। যাই হোক, তাহলে আমরা হেড অ্যান্ড নেকে আইবলের ওপর অ্যাকশনটা বললাম। আচ্ছা, এবার তুমি চলে এসো বডির অন্যান্য জায়গায়। আচ্ছা,
এবার সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আমি আগেই বলেছি, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর ভেসোমোটর। ভেসোমোটর, দ্যাট মিনস they will cause contraction of the smooth muscle in the vessel wall. কোন ভেসেলের স্মুথ মাসেলের কন্ট্রাকশনটা ভীষণ দরকার এটাও কিন্তু মনে রাখবে, অ্যানাটমি স্টুডেন্ট হিসেবেই তোমাকে মনে রাখতে হবে। কেউ আর তোমাকে ভবিষ্যতে কিন্তু এইসব পড়াতে যাবে না, ক্লিনিশিয়ানরা তোমাকে ব্লাড প্রেশার পড়াবে, একমাত্র আমরা অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজিস্টরাই কিন্তু তোমাকে এটা বলবো। এবার তুমি যদি এখন যদি তুমি না জানো তুমি কিন্তু আর কোনোদিনই জানবে না, কারণ nobody will tell you which group of vessels offer resistance to the flowing blood and maintain diastolic pressure. ব্লাড প্রেশারের যে ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট আছে that is being maintained by effective vasomotor control of the arterioles. Arterioles কে আমরা বলি রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস, বুঝেছো? তাহলে এই যে ভেসোমোটর কথা আমি বলছি, এখানে মনে রেখো এই আর্টেরিওলসটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর্টেরিওলস একটা গ্রুপ অফ ভেসেলসকে আমরা আর্টেরিওলস বলে থাকি। আর্টারি ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে, গিয়ে একেবারে ফাইনার ব্রাঞ্চেস বিফোর দ্য ক্যাপিলারিজ, যে গ্রুপ অফ ভেসেলসকে মাইক্রোস্কোপিক আমরা দেখতে পাই তাদের নাম হচ্ছে আর্টেরিওলস, বুঝেছো? ক্যাপিলারিজ কিন্তু আমরা দেখতে পারি না, আন্ডার লো পাওয়ার অবজেক্টিভ আমরা দেখতে পাই না। ক্যাপিলারিজ খুব ভালো করে একমাত্র দেখা যাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে, এছাড়া ক্যাপিলারিজ দেখা যায় না সেইভাবে, বুঝেছো? কিন্তু আর্টেরিওলস দেখা যায়। আর্টেরিওলের যে ওয়াল সেখানে ইন্টিমা থাকবে, এন্ডোথিলিয়াল কোট থাকবে, অ্যাডভেন্টিসিয়া থাকবে, কিন্তু স্মুথ মাসেলটা প্রিডমিনেট করবে, মিডিয়াল কোটটা প্রিডমিনেট করে। আর সেই যে মিডিয়াল কোটে যে স্মুথ মাসেল আছে তাদেরকে এক্সাইট করে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, বুঝেছো? তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর ভেসোমোটর ফর দ্য ব্লাড ভেসেলস ইন দ্য স্কিন। স্কিনের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, তার কারণ স্কিন হচ্ছে লার্জেস্ট অর্গ্যান। স্কিন হচ্ছে লার্জেস্ট অর্গ্যান ইন হিউম্যান বডি, এভরিওয়্যার কাভার্ড বাই স্কিন। কাজে স্কিনের ডার্মিসে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস আছে, বুঝেছো? অনেক মাইল লম্বা ক্যাপিলারি প্লেক্সাস, ওই প্লেক্সাসকে যদি খুলে দিই তাহলে বহু মাইল হয়ে যাবে স্কিনের মধ্যে। তাহলে স্কিনে ভেসো কনস্ট্রিকশন করে, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন্স, আমি আগের দিন বলেছি, ডিউরিং ফাইট অর ফ্লাইট, বুঝেছো? স্কিন থেকে আমরা ব্লাডটাকে নিয়ে নিই, কেন নিয়ে নিই আমি এক্ষুনি আসছি। আচ্ছা, তাহলে ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে ইন দ্য ব্লাড ভেসেলস অফ দ্য স্কিন। আর কোন ব্লাড ভেসেলসে ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে? ইন দ্য গাট টিউব। গাট টিউব তো অনেক বড়, অনেক লম্বা গাট টিউব। গাট টিউবের ওয়ালে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস আছে, আর্টেরিওলগুলোকে ব্লক করে দেবে, তাহলে ক্যাপিলারিজে আর রক্ত যাবে না, বুঝেছো? গাট টিউব থেকে রক্তটাকে শান্ট করে নিলাম, না ওখানে পাঠাবো না, চামড়ায় পাঠাবো না, আপাতত চামড়ার রক্ত না পেলেও চলবে, গাটের রক্ত না পেলেও চলবে, সব রক্ত কোথায় চালান করব? টু দ্য স্কেলেটাল মাসেলস, বুঝেছো? কাজে স্কেলেটাল মাসেলে কিন্তু ইনহিবিটরি অ্যাকশন আছে, বুঝেছো? সেখানে কিন্তু ইনহিবিটরি, এই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে ভেসোমোটর মানে এক্সাইটেটরি, এখানে এক্সাইটেড, আর ওখানে হচ্ছে ইনহিবিটরি টু দ্য ব্লাড ভেসেলস ইন স্কেলেটাল মাসেলস। তুমি লড়াই করো আর পালাও, তোমার স্কেলেটাল মাসেলসকে অ্যাক্টিভ হতে হবে। স্কেলেটাল মাসেলসকে অ্যাক্টিভ কন্ট্রাক্ট করাতে গেলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দিতে হবে, নিউট্রিয়েন্টস দিতে হবে। কে দেবে? ক্যাপিলারি প্লেক্সাস। ক্যাপিলারি প্লেক্সাসে ফ্লো বাড়াতে গেলে কে বাড়াবে? এগেইন দ্য আর্টেরিওলস, বুঝেছো? তাহলে ওখানে রিল্যাক্স করবে, বুঝেছো? এইবার দেখো মজা, যে অন্য জায়গায় ব্লাড ভেসেলে পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক ফাইবার্সগুলো এক্সাইট করছে, এখানে ইনহিবিট করছে। ভাবো, একই নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, বুঝেছো, কামিং ফ্রম দ্য সেম সেগমেন্টস অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, যখন সে স্কিনে যাচ্ছে তখন সে ভেসো কনস্ট্রিকশন করছে, যখন সে গাট টিউবে যাচ্ছে ভেসো কনস্ট্রিকশন করছে, কিন্তু যখন স্কেলেটাল মাসেলসে যাচ্ছে
সেখানে সে রিল্যাক্স করছে। কি করে সম্ভব? উত্তর ফিজিওলজিস্টরা দেবে, ফার্মাকোলজিস্টরা দেবে, এর উপরে ওষুধ আছে, চিকিৎসা করতে হবে তোমাকে। বুঝেছো? রিসেপ্টার্স আছে, বুঝেছো? এই যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনটা এফেক্টার টিস্যু বা এফেক্টার অর্গানকে, যে কোনো নার্ভ ধরো, বুঝেছো, যখন একটা টার্গেট অর্গান বা টিস্যুকে যখন স্টিমুলেট করে, মানে কি, সেখানে নিশ্চয়ই রিসেপ্টর আছে, নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয়। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর কোরিনার্জিক আমরা বলি, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর অ্যাড্রেনার্জিক আমরা বলি। তাহলে অ্যাড্রেনালিন, অ্যাসিটিল কোলিন, এগুলো তো কেমিক্যাল। তাহলে এই কেমিক্যালগুলোকে গিয়ে তো বসতে হবে, ডক করতে হবে। সেই ডকিং এর জন্য, বুঝেছো, রিসেপ্টর প্রোটিন আছে, তো সেই রিসেপ্টরের নাম আছে। তাহলে আমরা স্কেলেটাল মাসেলে যে রিসেপ্টর পাবো তার মোড অফ অ্যাকশন, যখন কেমিক্যালটা একই, অ্যাড্রিনালিন অর নর অ্যাড্রিনালিন, দুটো জায়গাতে, কিন্তু যখন স্কেলেটাল মাসেলে গিয়ে বসছে অ্যাকশনটা একরকম হবে। যখন ব্লাড ভেসেলস ইন দ্য স্কিনে যাচ্ছে তখন অ্যাকশনটা আর এক রকম হয়। এটাকে আমরা বলি অ্যাকশন বাই সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম। তাহলে এই ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রিতে তোমাকে সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম পড়তে হবে। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল পড়েছো ফিজিওলজিতে, শুনেছো তো, বুঝেছো? তাহলে অ্যাসিটিল কোলিন বা প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরনস, দে কজ স্টিমুলেশন বাই সিম্পল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, বুঝেছো? তার মানে পটাশিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স, এই সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স বাড়িয়ে দেয়, পটাশিয়ামকে ঢুকিয়ে দেয় অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, সিম্পল। কিন্তু পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস কিন্তু ওইভাবে হয় না, সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেমের হেল্প নেয়। সেই জন্য আমরা এই দুরকম অ্যাকশন দেখতে পাচ্ছি একই নার্ভের থেকে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভসের থেকে। এরকম যখন প্যারাসিম্প্যাথেটিক আসবে তখনও আমি বলবো আবার, দেখবে। আচ্ছা, এইবার সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে চলে আসি। তাহলে যেহেতু সিম্প্যাথেটিক ইন মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস ভেসোমোটর, সেই জন্য ব্লাড ভেসেলসের সাপ্লাইয়ে মনে রেখো যে কোনো অর্গানে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তোমাকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কেউ জিজ্ঞেস করবে না, বুঝেছো? সিন্স in most of the organs it is the sympathetic nerves which cause vasomotor action, তার মানে এক্সাইটেটরি টু দ্য মাসেলস। সেই জন্য সিম্প্যাথেটিকটাই জিজ্ঞেস করে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সবসময় সব জায়গায় ইনহিবিটরি, অপোজিট টু দ্য সিম্প্যাথেটিক, ইনহিবিটরি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে কিন্তু এটা জানতে হবে কেন প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনহিবিটরি, তার মানে আর্টেরিওল খুলে গেল তো। এবার আর্টেরিওল যেই খুলে গেল, মোর অ্যান্ড মোর ব্লাড উইল বি ফিডিং দ্য ক্যাপিলারিজ ইন দ্য গাট টিউব। তাহলে ক্যাপিলারিজ গাট টিউবে যখন একেবারে ব্লাড দিয়ে ভর্তি হয়ে গেল তখন কি হবে? ডাইজেশনে হেল্প হবে, সেলস উইল বি মোর অ্যাক্টিভ, ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন, এই সমস্ত। সেই জন্য আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে বলেছি পিস টাইম অ্যাক্টিভিটি, রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেশন, বুঝেছো? তুমি জানবে বেঁচে আছো কিন্তু খাওয়ার জন্য, বুঝেছো? নির্বাণ পেতে গেলে অনাহারে চলে যাও গ্রেট বেনিয়ান ট্রির নিচে। তুমি যদি মনে করো আমি ভগবান বুদ্ধ হব, কোনো অসুবিধে নেই ভারতবর্ষে, কারণ ভারতবর্ষেই ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, মহাবীরের জন্ম হয়েছিল। ইমিডিয়েটলি ইউ ডিসাইড যে আই উইল লিভ দিস হরিবল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড গো টু দ্য আদার ওয়ার্ল্ড অর হেভেন, কোনো অসুবিধে নেই। গো আন্ডার এ বেনিয়ান ট্রি অ্যান্ড কিপ ফাস্টিং। এটা কে বুঝেছিল? মহাত্মা গান্ধী, যার জন্য হি বিকামস মহাত্মা, যে অনশন করলে সব পাওয়া যাবে, বুঝেছো? অনশন করলে সব পাওয়া যাবে, এইটা বুঝেছিল। তাহলে ডাইজেশনের জন্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আছে। আমরা তো ডিউরিং পিস টাইমই তো আমাদের ডাইজেশন হয়, বুঝেছো? সেই জন্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে লাঞ্চ বেশি করে না ওরা, কারণ ডে টাইম ইজ ফর অ্যাক্টিভিটি, নাইট ইজ ফর স্লিপ, যার জন্য ওরা হেভি ব্রেকফাস্ট করে যাতে করে সারাদিন কাজ করতে পারে। লাঞ্চ একটু স্ন্যাক্স, একটু ওয়াইন নিয়ে নিল, বুঝেছো? ইংল্যান্ড জার্মানিতে একটু বিয়ার খেয়ে নিল, এক মাগ। তোমাকে বলছি না, তুমি এখানে পাবে না বিয়ার, তো আর রাত্রেবেলা গিয়ে হেভি ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়ে। পুরো ঘুমোলে তোমার সুন্দর ডাইজেশন হয়ে যাবে,
যাই হোক, তাহলে এই অ্যাকশনটা মনে রাখতে হবে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে। এবার নেক্সট সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকে নেক্সট যে অ্যাকশনটা তুমি মনে রাখবে সেটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর মোটর টু দ্য গাট মাসেলস। গাটে যে স্মুথ মাসেলস আছে, অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য গাট টিউব, সেখানে তো ইনভলেন্টারি স্মুথ মাসেলস আছে, তাই না? এবার ওই যে সমস্ত স্মুথ মাসেলস আর বিং ইনারভেটেড বাই দ্য ভেগাল ফাইবার্স দ্যাট উই নো, লেফট থার্ড অফ কোলন থেকে ফ্রম দ্য সেক্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য কর্ড। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর এক্সাইটেটরি টু দ্য গাট মাসেলস। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এক্সাইটেটরি টু দ্য গাট মাসেল, তার মানে মোটর। এক্সাইটেটরি বলাটাই ভালো, এক্সাইটেটরি টু দ্য গাট মাসেলস, এক্সাইটেটরি। তাহলে সিম্প্যাথেটিক কি হবে? উল্টো, ইনহিবিটরি। বুঝেছো? ইনহিবিটরি টু দ্য গাট মাসেল, ইনহিবিটরি টু দ্য গাট মাসেল। এবার এগুলো না একটু যদি তুমি বুঝে পড়ো কোনো অসুবিধে নেই। দেখো, প্যারাসিম্প্যাথেটিক যদি এক্সাইটেটরি না হয়, তুমি খেলে, food has reached the stomach will retain the food for some time, 3 to 4 hours, but all the time the stomach will be sending partially digested food, ঠিক আছে, into the next part, duodenum, and then from the duodenum jejunum ileum। নইলে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন হবে কি করে? এবার স্টমাক থেকে যদি যেতে হয় কিভাবে যাবে? গাট হয়ে গেছে ফিজিওলজিতে, পেরিস্টলসিস। তাহলে এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ দেয়ার, সবসময় কাজ করছে এন্টেরান, কিন্তু সেটা ইন্টেস্টিনে কাজ করে, স্টমাকে কিন্তু নয়। স্টমাকে কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক ভেগাল ফাইবার্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য আগে আমরা স্টমাককে রেস্ট দেওয়ার জন্য পেপটিক আলসারে ভেগোটমি করতাম। ওই যে কথা বলেছি, ট্রাঙ্কাল ভেগোটমি, অমুক তমুক, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের প্রথমে। বুঝেছো? আলসার হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, তাহলে আলসারকে হিল করাতে গেলে, ধরো এখানে একটা ঘা হয়েছে, ওই ঘাটাকে তুমি যদি অনবরত এরম করো, ঘা কমবে কোনোদিন? তাহলে ঘাটাকে আমাদের ড্রেসিং করতে হয় যাতে করে আমি না চুলকই। তাহলে ঘাটাকে রেস্ট দিতে হয়, রেস্ট দিতে গেলে স্টমাকের কন্ট্রাকশন কমাতে হবে, সেই জন্য আমরা ভেগাস নার্ভটা কেটে দিতাম, ভেগোটমি করতাম। তাহলে ভেগাল ফাইবার্স উইল হেল্প এমটিং অফ দ্য স্টমাক। সিমিলারলি ভেগাল ফাইবার্স উইল হেল্প প্যাসেজ অফ ডাইজেস্টেড ফুড মেটেরিয়াল ফ্রম, এই যে হিউজ লেন্থ অফ স্মল গাট আছে, ঠিক আছে, প্রক্সিমো ডিস্টালি ডাইজেস্টেড ফুড ডাইজেশন হচ্ছে, দ্য ওয়েস্ট উইল বি ডেলিভার্ড প্রক্সিমো ডিস্টালি বাই দ্য এফেক্ট অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। বুঝেছো? মাস পেরিস্টলসিস আছে, সেগমেন্টাল পেরিস্টলসিস আছে, সব স্যারেরা পড়িয়েছেন ফিজিওলজিতে, জিআই সিস্টেমে। তাহলে দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস। সিম্প্যাথেটিক, দিজ আর রিল্যাক্সার, ঠিক আছে। ওরা যদি এক্সাইটেটরি হয়, সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে ইনহিবিটরি। ইনহিবিটরি মানে রিল্যাক্স করবে, কোনো অ্যাকশন নেই, ঠিক আছে। ইন ট্রানজিট অফ ফুড, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য প্রক্সিমাল সেগমেন্ট টু দ্য ডিস্টাল সেগমেন্ট ইন দ্য গাট টিউব। তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভসের কি গাটে কোনো অ্যাকশন নেই? অবশ্যই আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন আছে। সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর এক্সাইটেটরি টু অল দ্য স্ফিংটার্স। বুঝেছো? যখন তখন খুলে দিলে তো হবে না বাবা। ফুড ডাইজেশন হয়নি, পার্টলি ডাইজেস্টেড হলো না, পাইলোরিক স্ফিংটারটা খুলে দিলাম, বুঝেছো? তাহলে আনডাইজেস্টেড ফুড ম্যাটার চলে যাবে। স্টমাকের তো রোল আছে, অ্যাসিড পেপসিনের রোল আছে, সেই রোলটা করতেই দিলাম না, পাইলোরিক স্ফিংটার খুলে বসে আছে, ফুড স্টমাক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ডুওডিনামে চলে গেল। বাস কি হবে? ইনডাইজেশন হবে। ইনডাইজেশন হলে ম্যাল অ্যাবজর্পশন হবে, অ্যাবজর্পশন ঠিক মতো হবে না, না হলে কি হবে? ডায়রিয়া হবে। তাহলে মিলিউ ইন্টেরিয়ার ইন্টারনাল হোমিওস্ট্যাসিস রাখবার জন্যই এই অটোনমিক নার্ভস আছে। তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর এক্সাইটেটরি টু অল দ্য স্ফিংটার্স, এক্সাইটেটরি টু অল দ্য স্ফিংটার্স, ঠিক আছে, টু অল দ্য স্ফিংটার্স। আমরা অ্যাবডোমেনে যে স্ফিংটারগুলোর নাম শুনেছি, ঠিক আছে, সব ইলিওসিক্যাল অরিফিসে, আইলিওসিক্যাল অরিফিসে,
আইলিওসিক্যাল ভালভ আছে, তাই না? ওটা একটা স্ফিংটারের মতো। পাইলোরিক স্ফিংটার আছে, স্ফিংটার এনাই ইন্টারনাস আছে, বুঝেছো? স্ফিংটার এনাই ইন্টারনাসটা কি? স্মুথ মাসেল, বুঝেছো? স্ফিংটারিক অ্যাকশনটা কার উপর নির্ভর করছে? সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, পেলভিক প্লেক্সাস থেকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস। এবার এক্সটার্নাল স্ফিংটার আছে টু অগমেন্ট দ্য ইন্টারনাল স্ফিংটার, কিন্তু ইন্টারনাল স্ফিংটারে গন্ডগোল হলে বারবার টয়লেটে যেতে হবে আর কি, বুঝেছো? ডিফিকেশন রিফ্লেক্সে যে কন্ট্রোল, সেই কন্ট্রোলটা অত ভালো থাকবে না। সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর এক্সাইটেটরি টু অল দ্য স্ফিংটার্স। প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্ফিংটারকে বন্ধ করলে তো চলবে না রে ভাই, ও তো ফুড ম্যাটারটাকে ড্রাইভ করবার জন্য আছে। কাজেই ওর যে অন্য যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম সে বন্ধ করে, আর এ যখন খোলে তখন ড্রাইভ করে। সুন্দর হারমোনিতে চলে, একটা আর একটাকে সবসময় কমপ্লিমেন্ট করে, বুঝেছো? ইন ইটস অ্যাকশন, এইটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে গাট টিউবে অ্যাকশনটা হলো সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এইবার নেক্সট চলে এসো, আর একটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে। কি কাজ? একটা কাজ কিন্তু গাটের সঙ্গে বলে দিয়েছি, টয়লেটে যাওয়া, ঠিক আছে? এবার টয়লেটে যাওয়ার ব্যাপারে টু ড্রাইভ দ্য ওয়েস্ট ডাউন দ্য রেকটাম ইনটু দ্য অ্যানাল ক্যানাল, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, বুঝেছো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তুমি রেকটামে নিয়ে বসে আছো, বসেই আছো, থাকো বসে। ক্রনিক কনস্টিপেশন, ক্রনিক কনস্টিপেশন থেকে কি হবে? পেলভিক কোলন, তারপর ডিসেন্ডিং কোলন, সেখানে ফিকোলিথ হবে, স্টুল স্টোনের মতো হার্ড হয়ে যায়। আমার এক দাদুর হয়েছিল, বুঝেছো? বুড়ো বয়সে। আমি তোমাকে আমার মানে নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স বলছি কিরকম ডাক্তারিতে হয়, শোনো। ডিসেন্ডিং কোলন লোডেড হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন পায়খানা হচ্ছে না, টয়লেটে যাচ্ছে, বুড়ো হয়ে গেছে তো, মাসেল টোন নেই, সেইভাবে টয়লেটে গিয়ে চাপ দিতে পারছে না, কাজেই হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না। আবার সে দাদু ছিল এমনই একটা মানুষ, বুঝলে তো, একবারে কনজারভেটিভ মাইন্ডসেট। সে ডাক্তারের কাছে যাবে না, ডাক্তারের চেম্বারে যাবে না, গেলে তার জাত যাবে, আরে জাতা টাইপের কনজারভেটিভ ছিলেন আমার দাদু ঠিকই, মায়ের মামা, মায়ের কাকা, সরি, সেই জন্য আমার দাদু। তা কিন্তু ভীষণ কনজারভেটিভ মাইন্ডসেট। বিয়ে শাদী করেননি, তার একজন তার কাছে ছিল, মানে তারই একেবারে নিয়ার রিলেটিভ, ওনাকে রেখেছিলেন, উনি বিয়ে শাদী করেননি। এবার ওরম হয়েছে, তো আমারই এক অ্যানাটমিক দাদা, সে ওই অঞ্চলে তখন প্র্যাকটিস করতো বরানগরে। তো সেই দাদাকে এরা চিনতো, ওইখানে হাউজিংয়ে থাকতো, দাদাকে ডেকে এনেছে। দাদা এসে পেট টিপেছে, অ্যানাটমিক ডাক্তার তো, প্র্যাকটিস করছে। এবার যে কোনো ডাক্তারেরই হবে, কিন্তু অ্যানাটমিক ডাক্তার বলে আরো বেশি ভুল করেছে। আমি দাদাকে খারাপ বলছি না, দাদা প্র্যাকটিস করতো। দাদা পেট দেখেছে, হিস্ট্রি নিয়েছে, বুঝেছেন? মনে হচ্ছে একটা কিডনিতে কিছু হতে পারে, বুড়ো বয়স তো, আন্দাজে ঢিল, একটা ইউএসজি করুন। এবার একে নিয়ে কে ইউএসজিতে যাবে? এ তো যাবেই না কোথাও, হাসপাতালে যাবে না, কোনো কিছুতে যাবে না। কি করা যায়? যার কাছে আছে, তিনি আমার মামা, তিনি মহাবিপদে পড়েছেন, একেবারে নিয়ার রিলেটিভ, সিনিয়র ম্যান। তিনি একটা মাথার থেকে বার করলেন, এক মহিলাকে এনে রেখেছিলেন পাশে আয়া হিসেবে। তো মহিলাকে বললেন, দেখ, তুই সর্ষের তেল নিয়ে খুব ভালো করে মালিশ করতো, দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা মালিশ করবি পেটে। এবার খুব প্রেশার দিয়ে মালিশ ফালিশ করে আলটিমেটলি শুনলাম দুটো প্লাস্টিকের বালতি ভর্তি মল বেরিয়েছে, বুঝেছো? স্টুল এইরকম জমেছিল পেটের ভেতরে। তো এইরকম হলে তাকে আমরা ফিকোলিথ বলি, মানে আমরা এরকম বলতাম, আমাদের স্যারেরা এরকম বলতো, আরে ফিকোলিথ কিরম জানিস? বেরোলে তোর মাথায় চুললে মাথা ফেটে যাবে। মানে আমাদের ক্লিনিক্সে আমাদের দাদারা বলতো ফিকোলিথ বোঝাবার জন্য, এত হার্ড হয়ে যাচ্ছে যে ছুঁড়ে মারলে মাথা ফেটে যাবে। তাহলে এরকম কাণ্ড হতে পারে যদি ডেইলি তোমার পটি না হয়। তাহলে পটি হওয়ার জন্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের হেল্প লাগে, মনে রেখো, টু ড্রাইভ দ্য এক্সক্রিটা ডাউন ইনটু দ্য অ্যানাল ক্যানাল, বুঝেছো? পেলভিক কোলন থেকে রেকটামে আনতে হবে, রেকটামে যেই আসে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যে পেরিনিয়াল রিজিয়ন আছে সেন্সরি কর্টেক্সে, ডিফিকেশন রিফ্লেক্স স্টার্ট হয় ওইখান থেকে, কর্টেক্স থেকে। বলে
প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভসকে হাইপোথ্যালামাসে, যে ড্রাইভ দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার সাপ্লাইং দ্য রেকটাম টু ড্রাইভ দ্য এক্সক্রিটার ডাউন ইনটু দ্য অ্যানাল ক্যানাল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাল ক্যানালে খুলে যাবে স্ফিংটার, পটি ক্লিয়ার, ল্যাক্সেটিভ এসব খেতে হবে না। বুঝেছো? তো যাই হোক, তাহলে এই দাঁড়ালো মিকচুরেশনে তুমি মনে রাখবে ব্লাডার তো রিজার্ভার, তাহলে ব্লাডারের যে স্মুথ মাসেল আছে ডেট্রুসার মাসেল, ব্লাডারের স্মুথ মাসেল কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষা পাশের জন্য। স্মুথ মাসেলের নাম হচ্ছে ডেট্রুসার। তাহলে উই নিড কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডেট্রুসার। ঠিক আছে? তাহলে কন্ট্রাকশন অফ ডেট্রুসার কে করাবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ এক্সাইটেটরি টু দ্য ব্লাডার মাস্কুলেচার, এক্সাইটেটরি টু দ্য ব্লাডার মাস্কুলেচার, টু দ্য ব্লাডার মাস্কুলেচার। ব্লাডার মানে ইউরিনারি ব্লাডার, গল ব্লাডার নয়, ব্লাডার মাসল, এক্সাইটেটরি। ঠিক আছে? তাহলে সিম্প্যাথেটিক কি? অপোজিট, রিল্যাক্সার। তাহলে যখন ব্লাডার ইজ বিং ফিল্ড আপ বাই ইউরিন, প্রথমে তো ফিলিং হতে হবে, তো রিজার্ভার, তখন রিল্যাক্স করে রেখেছে, ফিল্ড আপ হচ্ছে। ঠিক আছে? এবার যখন একটা অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট হলো, মিকচুরেশন রিফ্লেক্স সেট ইন, দ্য ডেট্রুসার কন্ট্রাক্টস। এবার ডেট্রুসার কন্ট্রাক্ট করলেই শুধু হবে? স্ফিংটার বসে আছে তো, তাই না? ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার আছে, সে বন্ধ। তাকে বন্ধ করে রেখেছে কে? কে বন্ধ করে রাখবে? উল্টো সিম্প্যাথেটিক নার্ভস। তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আর এক্সাইটেটরি টু দ্য ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। তাহলে যখন ফিলিং আপ হচ্ছে তখন তো স্ফিংটারটাকে বন্ধ রাখতে হবে, নইলে টুপ টুপ করে ব্লাডার থেকে ইউরেথ্রায় পড়বে ইউরিন, সেটা তো হতে দেওয়া যাবে না। ইউরেথ্রা তো রিজার্ভার নয়, ইউরেথ্রা তো কন্ডুইট অর প্যাসেজ অফ দ্য ইউরিন ডিউরিং মিকচুরেশন। তাহলে যা ইউরিন জমছে ব্লাডারেই রাখতে হবে, তাহলে স্ফিংটারটা ক্লোজ থাকে ডিউরিং ফিলিং অফ দ্য ব্লাডার, ডিউরিং ভয়েডিং স্ফিংটারটা খুলে যায়। তাহলে এক্সাইটেটরি টু দ্য ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, এক্সাইটেটরি, এক্সাইটেটরি টু দ্য ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। এবার এই যে কন্ট্রোল, তুমি ধরো যেতে চাইছো, আমি মাঝে মাঝেই করি, তুমি বলছো স্যার স্যার একটু যাবো, আমি জানি ওটা তোমার কিছুই পাইনি, তুমি ফাজলামি করবার জন্য যেতে চাইছো, আমি তোমাকে আটকে দিচ্ছি। কিন্তু অনেক সময় তো এটাও হয় যে সত্যি সত্যি পেয়েছি, যাওয়ার দরকার আছে, কিন্তু আমি তো তোমাকে আটকে দিচ্ছি। নো, আই উইল নট অ্যালাউ, সিট ডাউন, আফটার দ্য ক্লাস যাবে। সিম্প্যাথেটিক ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার পারবে? নো, it needs assistance from the voluntary sphincter. বুঝেছো? সেই ভলান্টারি স্ফিংটার কে? ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, সাপ্লাইড ফ্রম দ্য পুডেন্ডাল নার্ভ, সোম্যাটিক নার্ভ। বুঝেছো? তাহলে এই মিকচুরেশন রিফ্লেক্স অনুজিৎ স্যার পড়িয়েছেন। উই নিড simultaneous excitation of parasympathetic nerves that will help contraction of detrusor, excitation of parasympathetic supplying the bladder that will help contraction of detrusor, help in voiding, and simultaneously relaxation of the sphincters, internal urethral sphincter। ঠিক আছে? sympathetic nerves তাহলে ইনহিবিশন হচ্ছে sympathetic এর, more importantly inhibition of the pudendal nerve motor neuron in S2-3-4 segments of the spinal cord। ওখানেই পুডেন্ডাল নার্ভের মোটর নিউরনস আছে, ওকে কর্টেক্স থেকে, পন্স থেকে ইনহিবিট করছে। বুঝেছো? ওকে ইনহিবিট করে, ইনহিবিট করলে আর ফায়ারিং হবে না পুডেন্ডাল নার্ভ দিয়ে, কাজে মাসেলটা রিল্যাক্স করবে। বুঝেছো? তাহলে তোমাকে যখন আমি ক্লাসে আটকে রাখছি, তোমার ব্লাডার 300-400 ml ইউরিন হয়ে গেছে, তোমার যে সয়েলিং হচ্ছে না, কে হেল্প করছে? ভলান্টারি স্ফিংটার। ইনভলান্টারি স্ফিংটার পারে না কিন্তু কন্ট্রোল করতে। বুঝেছো? এবং এই ভলান্টারি স্ফিংটারটা
আমাদের মেয়েদের যেহেতু ওদের শর্ট ইউরেথ্রা ভার্টিক্যাল, ওদের আরো বেশি ভালো কাজ করে, বুঝেছো? তার কারণ মেয়েদের তুমি বুঝতেই পারছো, যে কোনো জায়গায় তো মেয়েরা যেতে পারে না, উই ক্যান ইন পাবলিক, ঠিক আছে, যদিও কিছু কিছু জায়গায় জরিমানা হয়, হ্যাঁ, তো জরিমানা কাটিয়ে এদিক ওদিক যেতে পারি, কিন্তু উইমেন ফোক ক্যানট। কাজে সেই জন্য নেচার ওদের স্ফিংটার ইউরেথ্রিকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল করেছে। ওদের স্ফিংটার ইউরেথ্রির অনেক কম্পোনেন্ট আছে, সবই বইয়ে লেখা আছে, পড়তে চাইলে পড়া যাবে। তোমরা পড়তেই চাও না, ক্লাসই করতে চাও না, আর কি হবে। যাক, তাহলে আমরা ব্লাডারের ওপর কিন্তু মনে রাখবে, মিকচুরিশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাক্ট। কাজে ব্লাডারের ওপর সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কথা আমাদের বলা হলো। তাহলে মোরাললেস আমরা জিআই ট্র্যাক্টে বলে দিয়েছি, এখানে চোখে বলেছি, ব্লাড ভেসেলসের কথা আমরা বলেছি। আচ্ছা, তাহলে মোরাললেস আমরা হয়েছে যা বলেছি, এর বাইরে কিছু আছে সে না জানলেও চলবে আপাতত। তাহলে অ্যাকশনস অর ফাংশনস অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আমার বলা হয়ে গেল। এখানে আমি ওয়াইন্ড আপ করব, আর কিছু বলবো না। কিন্তু আমি কি বললাম না বলো তো? আমি বললাম না হচ্ছে একেবারে কিছু বলিনি, 4টে ক্লাস নিয়েছি অ্যাবাউট দ্য অ্যাফারেন্টস। অ্যাফারেন্টস নিয়ে কিন্তু কিচ্ছু বলিনি, আমি তো সারাক্ষণ এফারেন্টস নিয়ে বললাম, তাই না? তাহলে এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে কি অ্যাফারেন্টস নেই? অবশ্যই আছে। বোথ প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিকের কিন্তু অ্যাফারেন্ট বা সেন্সারি কম্পোনেন্ট আছে, মনে রাখবে। যে এইখানে 2-4টে কথা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিয়ে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি। এটা নিয়ে আমি পরে ক্লাস নিতে বলবো, আমি জুনিয়র টিচারকে বলবো। আমার আর ভালো লাগে না ক্লাস নিতে, আমি কাউকে না কাউকে বলবো তোমাদের বলতে, ঠিক আছে? একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, বলে রাখি। ধরো তোমার হাত পা, আমি একজনকে বললাম, এই লাল জামাকে ডাকতো, শুইয়ে দে এখানে। লাল জামাকে আমি চিনি বলে, লাল জামাকে আমি শুইয়ে দিলাম টেবিলের ওপর, বললাম ওর হাত পা ধরে রাখ। 5-10 জনকে বললাম একটু বেশ শক্তিশালী, হাত পা চেপে রাখ, ওর পেটটা কাটবো, ঠিক আছে? ও চেঁচাচ্ছে তারও স্বরে, স্ক্যালপেল দিয়ে কাটছি, পুরো তো কনসাস, বুঝেছো? কাটা হতো রে ভাই, কাটা হতো যখন অ্যানেস্থেসিয়া ছিল না, বুঝেছো? পেট কাটতে হতো, অ্যানেস্থেসিয়া তো ছিল না তখন। এবার আমি কাটলাম, স্কেলেটাল মাসেল যখন কাটছি, সোমা যখন কাটছি, প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে, ঢুকে পড়লাম, চিৎকার করছে, বুঝেছো? ওয়ান্স ভেতরে ঢুকলাম, ভিসেরা কাটছি, কোনো ব্যথা নেই। কাটিং, ক্রাশিং, বার্নিং উইল নট এলিসিট পেন ফ্রম দ্য অর্গানস। মনে রেখো, আমি স্টমাকের গায়ে কাটবো স্ক্যালপেল দিয়ে, ইন্টেস্টিন কাটবো, লিভার কাটবো, কোনো ব্যথা হবে না। কাটিং, ক্রাশিং, বার্নিং উইল নট এলিসিট এনি পেন ফ্রম দ্য অর্গানস। তাহলে অ্যানেস্থেসিয়া কেন করি? আরে ভাই, অর্গানস তো ভেতরে আছে, তার আগে তো এই টিস্যু কাটতে হবে, সেই জন্যই তো অ্যানেস্থেসিয়ার আবিষ্কার। তাহলে মজার কথা হচ্ছে, শোনো, ব্যাপারটা কি বলতো, সাবজেক্ট হচ্ছে ভীষণই ইন্টারেস্টিং। সব সায়েন্সের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ইন্টারেস্টিং, কিন্তু একটু মাথা খেলাতে হয়, একটু চিন্তা করতে হয়, তাহলেই ভালো লাগবে। আচ্ছা, তাহলে গ্যাস্ট্রাইটিস যখন হয়, গ্যাস্ট্রাইটিস, পেটের এইখানে ব্যথা হচ্ছে, ঠিক আছে, হালকা হালকা ব্যথা, পেটটা খালি থাকলেই, এমটি স্টম্যাক, এইখানে ব্যথা, ঠিক আছে, ডাক্তারবাবুর কাছে গেল, চিন্তা করবেন না, মাইল্ড গ্যাস্ট্রাইটিস হয়েছে, ওষুধ খান, প্যান্টোপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল, র্যানিটিডিন, এসব লিখে দিল, তুমি ওষুধ খেলে, ওষুধ খাচ্ছ, কমে গেল, ঠিক আছে? তাহলে গ্যাস্ট্রাইটিস মানে কি? গ্যাস্ট্রাইটিস মানে ইনফ্লামেশন অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা। গ্যাস্ট্রাইটিস মানে কিন্তু ইনফ্লামেশন অফ গ্যাস্ট্রিক মাসল নয়, তার কারণ ইট ইজ দ্য মিউকোসাল লাইনিং হুইচ আন্ডারগোজ ইনফ্লামেশন। তার কারণ
মিউকোসাল লাইনিং ফেসেস, কাকে ফেস করে? অ্যালকোহল, মদ খেলে। ঠিক আছে, যাচ্ছে কোথায়? আলটিমেটলি তো স্টমাকে। ঠিক আছে, স্পাইসি ফুড খাচ্ছ, তার সঙ্গে প্রচুর তেল, কোথায় যাচ্ছে? স্টমাকে, ইন্টেস্টিনে। তাহলে মিউকোসাটাই তো ফেস করছে। এখানে চামড়া পড়ে গেল, এখানে চামড়া বাইরে, ভেতরে মিউকোসাল লাইনিং। তাহলে সবসময় জানবে মিউকোসাল লাইনিংয়েই কিন্তু ইনফ্লামেশনটা হয়। ওই প্যাথোলজিতে যখন যাবে, তোমার সেকেন্ড ইয়ারে দাদারা পড়ছে, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করো। তাহলে আইটিস কথাটার মানেই হচ্ছে ইনফ্লামেশন। মায়োসাইটিস হয় না তা নয়, মাসেল ইনফ্লামেশন হয়, রেয়ার। অ্যাপেন্ডিসাইটিস মানে কি? ইনফ্লামেশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার মিউকোসা। বুঝেছো? অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে ব্যথা কোথায় প্রথম ফিল করি? এইখানে, ওভারসোমা, পেন অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস, তারপরে লোকালাইজ করে রাইট আইলিয়াক ফসায়। তাহলে অর্গানে ইনফ্লামেশন হলে তো ব্যথা আমি অনুভব করছি। তাহলে কি হচ্ছে অর্গানে? কি চেঞ্জ হচ্ছে? জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায় যে ভাই ভাইরাল হেপাটাইটিস হলে এইখানে ব্যথা হয়, ভাইরাল হেপাটাইটিস এ হোক বি হোক, ইনফ্লামেশন হয়েছে, লিভার উইল সোয়েল আপ, ঠিক আছে, ব্যথা হবে এইখানে। বুঝেছো? এই রিব কেজের এইখানে, হাইপোকন্ড্রিয়ামে ব্যথা, পেন ইন দ্য হাইপোকন্ড্রিয়াম। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারবাবু দেখলো টেকলো ভালো করে, চোখটা দেখলো, আরে আপনার জন্ডিস, হেপাটাইটিস হয়েছে, তার জন্য ব্যথা। কি দেবে? ব্যথার ওষুধ, প্যারাসিটামল, বোভেরান, ডাইক্লোফেনাক? মোটেই না। ভিসেরাল পেনের জন্য আলাদা ওষুধ আছে। বুঝেছো? ভিসেরাল পেন সে জানবে, এক্ষুনি ডাক্তারি জানার দরকার নেই, সব হবে, সময়ে সব হবে। তাহলে ভিসেরাল পেনের জন্য আলাদা ওষুধ আছে। তাহলে ভিসেরা থেকে পেনের অনুভূতি হয়, কিভাবে হয়, কখন হয়? যে কোনো ইনফ্লামেশন যখন ভিসেরায় হয়, বুঝেছো, বা অন্য কোনো প্যাথোলজি যখন ভিসেরায় হয়, ঠিক আছে, প্যাথোলজি ইনভলভিং অ্যান অর্গ্যান, ইন্টারনাল অর্গ্যান হলে, ইফ দেয়ার ইজ স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যাপসুল, সলিড অর্গ্যানের ক্যাপসুল থাকে, লিভার সোয়েল করেছে, কিডনি সোয়েল করেছে, ক্যাপসুল আছে তো, তাহলে স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যাপসুল হবে। ঠিক আছে, স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যাপসুল or unusual spasm of the smooth muscle, ইনফ্লামেশন হয়েছে মিউকোসায়, তার ওভারলাইং তো মাসেল টিস্যু আছে, মাসেল টিস্যু ইনফ্লামেশন হয়েছে, ওকে প্রোটেক্ট করবার চেষ্টা করবে, কন্ট্রাক্ট করবে, কন্ট্রাক্ট করবে, স্প্যাজম আমরা বলি, আনইউজুয়াল কন্ট্রাকশন। এই আনইউজুয়াল কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্মুথ মাসেলস অফ দ্য অর্গ্যান, স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যাপসুল হলে সিগন্যাল স্পাইনাল কর্ড হয়ে ব্রেনে যায়। বুঝেছো? তাহলে ব্রেন বুঝতে পারে ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু ব্যথাটা লোকালাইজ করতে পারে না। শুধু এইটুকু লোকালাইজ করতে পারে, আপার অ্যাবডোমেন না লোয়ার অ্যাবডোমেন। একে আমরা বলি একিং পেন। একিং পেন, এক, সেটা ডাল এক হতে পারে, অ্যাকিউট একিং পেন হতে পারে। বুঝেছো? এইবার কি হয়, এই যে অ্যাফারেন্ট নার্ভস, সেন্সারি নার্ভস, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে, এরা কর্ডে যেখানে গিয়ে ঢুকছে বা ব্রেন স্টিমে যেখানে গিয়ে ঢুকছে, সেখানেই আবার সোম্যাটিক সেন্সারি নার্ভসেরও টার্মিনেশন আছে। বুঝেছো? কাজী ব্রেন মিস ইন্টারপ্রেট করে। বুঝেছো? সেই জন্য দেখা যাবে এই যে অ্যাপেন্ডিক্স বা স্টম্যাক, স্টম্যাকের যে ইনারভেশন আছে, অটোনমিক ইনারভেশন, পেন ইউজুয়ালি, পেন ফাইবার্স ইউজুয়ালি ক্যারেড ভায়া দ্য সিম্প্যাথেটিক অ্যাফারেন্টস। তাহলে সিম্প্যাথেটিক অ্যাফারেন্টস যে সেগমেন্টস থেকে আসছে কর্ডের, ঠিক সেই সেগমেন্টস যেখানে এই জায়গাটাকে সাপ্লাই করে। এই জায়গার সাপ্লাই কি বলো? সোম্যাটিক সাপ্লাই এখানকার স্কিনের কে? 7, 8 এরা সাপ্লাই করে এইখানে, এই জায়গাটা 10, তাহলে 7, 8, 9, তাহলে এই 7, 8 এই সমস্ত সেগমেন্ট থেকে স্টম্যাকের সিম্প্যাথেটিক
এফারেন্স বেরোয় এবং অ্যাফারেন্সরা ওইখানে গিয়ে টার্মিনেট করে। এবার এটাকেই আমরা বলি রেফার্ড পেন। এবার এই রেফার্ড পেন নিয়ে অনেকগুলো অর্গানের রেফার্ড পেন তোমাকে পড়তে হবে, তো আমি স্যারেদের আবার বলবো তোমাকে বলার জন্য। তাহলে মনে রাখবে অ্যাফারেন্স কিন্তু আছে, এটা নিয়ে স্যারেরা আবার বলবে, আমি একটা পুরো ক্লাস রাখবো ফর অটোনমিক অ্যাফারেন্স অ্যান্ড এক্সপ্লেনিং রেফার্ড পেন, কারণ রেফার্ড পেন পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে, পরীক্ষায় আসে, মনে রাখবে রেফার্ড পেন কিন্তু অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমিতে আসবে, কাজে সেই জন্য আমি একটা ক্লাস রাখবো, স্যারেরা যে কেউ একজন পড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। তাহলে অটোনমিক অ্যাফারেন্স আছে, হলো। আচ্ছা, আরো কিছু কথা আমি বলতে পারতাম অ্যাফারেন্স নিয়ে, দরকার নেই, স্যারেরা যিনি পড়াবেন তিনিই বলবেন। আচ্ছা, এবার আমার তোমাদের কাছে যেটা বলার, এখন সোফার মাই নলেজ গোস, আজকে তো মঙ্গলবার, আজকে সি ব্যাচ যাচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টে, তাই তো? আচ্ছা, এ আর বি ব্যাচ যাবে বায়োকেমিস্ট্রি ফিজিওলজিতে। তো আই উইল রিকোয়েস্ট এ অ্যান্ড বি ব্যাচ স্টুডেন্টস বিফোর মুভিং টু ফিজিওলজি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি প্লিজ ভিজিট অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট ফর 5 মিনিটস। এদিক ওদিক গোলঘর টোলঘরে গিয়ে তুমি দেরি করবে, তারপরে স্যারকে বলবে যে অ্যানাটমিতে গিয়ে দেরি হয়েছে, সেটা কিন্তু করো না বাবা। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তো ওখানে হাজিরা দাও, ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি আছে, তার আগে 5 মিনিটের জন্য আমার অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে আসো। তোমাকে আমি ওখানে একটা মেগা সাইজের হার্ট দেখাবো, যারা কালকে দেখেছে তারা দেখেছে, কিন্তু তারাও ইনকমপ্লিট দেখেছে। আমি একটা মেগা সাইজের হার্ট দেখাবো, লাইক এ বুলস হার্ট, আমি দেখিনি, বেশ বড় হার্ট হিউম্যানের, একটা মেগা সাইজের হার্ট দেখাবো, আর একটা মিনিয়েচার হার্ট দেখাবো। তার কারণ তোমরা সবাই অবলিভিয়াস অ্যাবাউট ইউর ইন্ট্রা ইউট্রাইন লাইফ, কিন্তু সেই ইন্ট্রা ইউট্রাইন লাইফেও তোমার হার্টের ফর্ম, এক্সটার্নাল ফর্ম, ওই যে মেগা হার্ট তার মতো যে, সেটা প্রমাণ করবার জন্য সেই মিনিয়েচার হার্টটাও দেখাবো, মেগা হার্টটা দেখাবো। 5টা মিনিট সময় লাগবে, দেখে ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রিতে চলে যেও। আর সি ব্যাচ আমার ওখানে সুব্রময় স্যারের কাছে করবে, তারপরে দেখে নেবে ক্লাসের পরে, ঠিক আছে। We'll move to the histology once again next week. How many days we are just like going to continue the class before you going for the exam? All right, so it's a easy bone to identify, which is a midline flat kind of bone. It has 3 parts. So if you just like see this particular bone has 3 segments, which is easily identifiable: upper part, middle part, and the lower part. Upper part we call them as manubrium. We call them as manubrium. Then we have the body, and we have a tiny process. We call them a xiphoid process. So these are the 3 pieces of bones, basically separated with each other, intervened by cartilage, which is making a fibrocartilage kind of joint. We call them as secondary cartilaginous joint. So we have upper part, middle part, and the lower part, 3 segments of this particular bone. So these particular bones are separate. As you can see, this part is separable. Upper part, which is like a quadrangular square shape, lower part is middle part is kind of like a cylindrical, have got like a elongated shape. The xiphoid, most of the time you see that like the hanging down at the bottom edge like this, should be in triangular shape, but may have different kind of ossification, leads to different types of shapes. But doesn't matter, doesn't go with the shapes. The functions and the utility of this particular bone are important. Now, before we move into the parts of this particular bone, this is a flat bone, accessible part of a bone. This is a part of bone which is a cancellous bone. So if this particular bone clinically important, to do a procedure, we call them as bone marrow biopsy. So within this particular bone, outer layer, inner layer, we have a bone marrow, which is like a blood cell producing blood. So if you are going to examine the bone marrow, we pick up this particular bone, go through the bone marrow, pick up minerals and suction it out and do the examination, which is required for the CA, carcinoma of these particular hematopoietic cells, or we call them as different kind of like anemia related diseases, aplastic anemia, or any kind of leukemias, which is a CA related to the blood system, which is related to it. In short, or in a simple words, we can explain the bone marrow things which is related to it. Now, going to this particular other aspects of this particular bone, as you see, this particular bone is the upper part, we call this as a
manubrium, and has a square or triangular square shaped. Upper part is broader, lower part is tapered. So this is upper end, this is lower end. Anterior and posterior, the anterior end, which is lying over there, is having is expressed on the outer side, which is concave outer side, and the lower side, posterior side also like a concavity outside. So it's a bulged outside, which helps us to identify this particular bone manubrium, which is little bit bulged outside anteriorly, and inner side also have a cavity. We call them as concavity, which is present on the posterior side. And this particular bone, upper end, which is a broader, lower end is taper. Now, if you see this particular upper end, if you look at this particular bone, which is we are saying broad, have a midline notch like this. So if you see this particular bone, in the upper part we see a notch, which is known as suprasternal notch. We call them as STN. The suprasternal notch important again for a clinical examination. You look for the clinical positions presenting on the suprasternal notch. If you put your finger deep to this, you are landing up into the trachea. That's why if you are pressing it that too hard, you are choking the individual. Now, this particular suprasternal notch leads to another notch, which is present on the right side and left side, where these clavicles are placed on the two sides. The sternal end of the clavicle are placed on this region and forming a joint. We call them a sternoclavicular joint. Next to that, even on the lateral extreme, there is another facet which you are going to see. This particular facet is for the rib 1. So the rib, which is first rib, and this particular clavicle, which is coming here on the upper or superolateral sides of this particular bone, making these two types of joints. This joint which you are seeing here, clavicular, sternoclavicular joint, is a kind of synovial joint. This joint, which is the first joint which is there, which doesn't have the synovial thing which is present in it. It's a kind of fixed joint, doesn't have movement. It's a kind of like a primary cartilaginous joint or a cartilaginous joint. So this is unfixed. The first rib, which is resting on this one, on this manubrium sterni or manubrium part, is a fixed joint. We do not allow any kind of mobility here. That's the important thing in regard to this. Now, if you are going to the lateral side, lower part of this particular bone, when it is closing, then we see a half facet there, where the second part of this particular rib halfly uniting, or part of this uniting here. Here it is again making a joint. We call them as costoclavicular joint, sternocostal joint, which is making a joint between the sternum and the costi. We call them as sternocostal joint. This second joint, sternocostal joint, is a synovial type of joint. So within this particular piece of bone, the articulation matters over here. So upper side, we have the notch, then we have this clavicle, which is ending on synovial, then we have the first rib next to it, which is a stable kind of joint, is non-synovial cartilaginous joint, which is a primarily fixed. Then we have the lower part, again we have the half facet reaching to the lower end. We have half facet for the second rib partially uniting here, again it is a synovial type of joint. Now, coming to the muscle attached to this particular bone, anteriorly two muscles attached, posteriorly two muscles attached. Anteriorly two muscles attached on the upper side, we have the sternocleidomastoid. So externally we have the SCM, which is attached on these two sides. The sternocleidomastoid goes to this particular neck muscle, which is this one. So if you move the neck, you see a muscle which is present. So this particular muscle has a lower attachment, which is ending on this particular sternum, manubrium sternum. We call them as sternocleidomastoid muscle, which is anchoring here. Then we have the lower part, where you have the another muscle, right side, left side attached to it. We have the muscle which is present on the chest wall. We call them as pec major. So this pectoralis major, which is a muscle of these external extremities, which is also present on this right side, left side. These are two simple equation. The two muscles present on the external side of this particular bone. Looking at the inner side, we have two muscles. If you are seeing this particular bone, inner side, we have two muscles which is going in the neck region. We call them as sternothyroid and sternohyoid. So these are known as strap muscle, S-T-R-A-P, strap muscle. The sternothyroid and the sternohyoid. Sternothyroid is present on the lateral side, sternohyoid present on the midline. So if you cannot memorize these things about this particular muscle attached on the inner side, which is lesser important, just like say about neck muscle which is attached on the inner side. But these two muscles, SCM and this particular pec major, that you have to mention, which is present on the external sides. Now, this is it about this particular bone. Coming from the lower part of this particular bone, which is known as the body, which I have mentioned here, is a kind of cylindrical structure which has the upper end and the lower end,
and this particular externally it has some presence of bars which is present here. So this particular bone which unites or comes here or develops in piece, and this particular union point where we have this particular intersegmentation which is lying there, making an external bar which is presentable. So these external bars which is present on the external surface of the bone, internally we do not see that. So if you just like feel this particular bone, if you feel any roughness on this particular region as a terms of like some kind of like a horizontal bars which is present, that makes this particular bone externally placed. And then we have this lower end which is tapered, which is lying on this particular bone. Now on this region we have the external surface, we have the internal surface, two other surface, and then we have this lateral surface. So if you see this particular bone, it has three surfaces. One is external surface, other is internal surface towards the mediastinum, and then we have this surface which have got facet kind of things present on the sides. We call this as a lateral surface. So right side lateral, left side lateral surface. Right and left lateral surface is easy to identify by this particular presence of this notch. This particular notches unites with the ribs. From the sides the ribs are not coming over here. So the costae or the ribs which is coming here. So the ribs which is coming here and joining here, we call them a sternocostal joint. So sternocostal joints makes over here in this body from second rib to the seventh rib. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out here they are coming and joining here, and the first one which is coming on this manubrium part. So that makes this 1 to 7 which is basically united to this particular bone. That's the piece of information regard to the articulation out here on the lateral surface that you have to memorize or think about. Then coming about this particular muscle attached to it. So the muscle, same muscle which is present on the anterior surface on the manubrium that you have seen, which is present on the right side, left side, which is known as pec major, which is running down in the mid on the side, right side, left side, which is attached to it. So externally we have one muscle on this particular body which is available, which is the pec major. So that's the thing. On the inner side, posteriorly we do not have any muscle attached. So that's the easy part for us. Then this particular articulation. So this particular bone makes two kinds of joint. One type of joint that is making with this particular manubrium with the body. So manubriosternal joint. Now this particular sternal body and the manubrium makes a joint or union point. We call this side as sternal angle or angle of Louis, where we have the second rib joined over there. So this particular union point where the body and the manubrium unites, that's the point we have to remember or memorize. We examination, we ask about this particular joint where the body unites with this particular manubrium. What do we call that at? We call them as manubriosternal joint. What is the other name of it? We call them as sternal angle or angle of Louis. What are the things happens over there at the sternal angle? That's the next question will be coming, like bifurcation of tracheal, etc., etc. So that part we talk about this particular thing in a radiology aspect later on. So this particular union point as the osteology part is concerned, we will be focusing out here. And again the articulations on the lateral side, right side, left side, which is forming here with between the ribs. So sternocostal ribs, second to 7, which is uniting here. The half of this particular rib 2 is joining with this particular bone, which is known as this particular manubrium, and half is coming on the body. So second rib partly uniting with this manubrium, partly uniting with the body. Third, fourth, fifth, fifth and sixth again completely united with this bone, and seventh one also partly uniting with this particular intervening by the costal cartilage at this end. Then at the lower end we have this particular bone, we call this as xiphoid process, which is a tiny process which is present in here. The xiphoid process again it's important. Why it is important? It is a small triangular bone, but it has a number of muscle attached. That's why it's a point of interest for us to ask you question. What muscle is attached to here? Mostly abdominal muscles. Which abdominal muscle? External abdominal muscles. Out there, out of important, most important, I would emphasize on this muscle which takes an origin out here, known as rectus abdominis. So this rectus abdominis in the two sleeves, they united there. Along with that, we have the muscle like external oblique. Inner side, we have this transversus abdominis. So abdominal muscle in short, and to be specific, out of that, if you want to memorize anything, memorize this particular muscle. We often forget about
which is known as rectus abdominis. Why rectus abdominis? If we ask the rectus abdominis, then we can go for asking questions. What question we can ask? What is rectus abdominis? Then what is rectus sheath? What is the rectus abdominis is anchored to? Lower attachments of the rectus sheath. What are the anastomosis taking place on the rectus sheaths? And as well as it is a clinical question. In clinical part, we ask about what are the content of the rectus abdominis muscle or rectus sheath, how these rectus sheaths are formed. Theory question, practical question follows in the same way. So, if you are getting any question related to this particular region, the manubrium and this particular xiphoid process is pretty much important, right? And then rest of the things which is related to the articulations of the joint. So, once again we emphasize on these articulation of these particular bones. So, we get this joint which is present, which are several of them is existing within this particular. So, we have this particular broad end, we call them as M. Then we have this particular body which is present, we call them as B, and then we have the X. So, these are the union thing you have to keep in mind regard to this. You have a one union point 1. So, number 1, then number 2. So, this is a union which is taking place. Between them we have the cartilage. So, this is a secondary cartilage joint. Here also we have a secondary cartilage joint to exist over here. Now, here is the catch. This particular cartilage ossifies, this pair of cartilage also ossifies with progression of life. This pair of cartilage which ossifies around 40 years of age around. So, by this time I have this particular bone ossified, you do not have any of them. So, this particular bone ossifies around 40 to 45 years. This one is 60 years plus. So, this manubrium and the body takes longer time to unite. That is why most of the time you see that this pair are separate, easily separable. So, this is a joint which is taking place between these two. Then we have this particular one which is forming over here is a clavicle. What kind of joint? Synovial type of joint. Then we have this rib 1, it is a fixed type of joint. So, primary cartilaginous joint which is taking place. Then we have the lateral sides, we have these particular ribs 2 to 7 which is present out here. All of them are synovial. So, all these particular sternocosty, that means ribs with the sternum, sternocostal joints, right side, left side, all are synovial except one. Number 1 ribs unites with this particular region along with this particular manubrium sterni is a fixed joint. It does not move. It is allowed here to give stability. Alright. Why this is stabilized? Stability is important, or else if it is unstable, this particular joint, whenever you are breathing in, breathing out, this will make this particular clavicle move too much. And as a result of that, the internal structures which is present inside to it, subclavian arteries, subclavian veins, and these formations of this particular brachiocephalic vein taking place over the superior vena cava will be at friction, will be at strict. So, that is why we have to make this particular upper end of the manubrium sterni is a little bit stabler. Lower part we have to move because you have to expand the chest wall, bucket handle movement, pump handle movement, those kind of movement is necessary for expansions of the chest wall. That is why it is required. Now, coming down at the lower part, we have this particular union which you are taking place, which is having here over here is 40 years of age. 60 years unite with this particular body with the manubrium. These are the union which is taking place. And muscles, we are not going to dig deep. We are just asking superficial question. Muscle attached to in the manubrium, 2 of them is hot spot, like one of them SCM. Then we have this rest of the things is pec major. Then xiphoid process. Again, xiphoid process is more vulnerable for asking question because the rectus abdominis and this abdominal wall externally which is present on here. Now, this particular area have got other interest which we often do not speak about. Now, see that this particular body inner side we do not mention about any muscles related to it. This inner side of this particular body is related to this pleura, right? We have the pleura, we have this particular pericardium which is present on these particular regions. Now, in the midline we have the heart which has the pericardium, right? And this pleural reflection right side and the left side is different. So, the right side pleura which is present throughout the length and the left side pleura has a deviation on the left side from the 4th intercostal space to the 6th intercostal space because of the heart which is pushing out here, the heart which has a chamber which is pushing out here and plunging here, making a deficiency on the pleura. So, we call this as a pleural reflection, and this region we call them as cardiac notch. So, this particular cardiac notch allows us to do an interventions. What kind of interventions? Without damaging this pleura,
we can get inside this particular coverings of the heart. So if this heart which you are seeing here having a covering which is known as pericardium, if the pericardium is occupied by a fluid, say for example blood or pus or anything which is occupying in here, we call them as effusion. We call them as effusion. The effusion, if it is happening in quick time, it is dangerous. So if you have a patient who has an injury, stab injury or heart injuries which is related to the myocardial infarction, heart wall ruptured and the blood is leaking in here. So we have this particular pleura, we have the pericardium filled up with the fluid, and that particular fluid is compressing the chambers of the heart, so heart is not pumping enough. So that leads to a immediate danger for us to ventilate and to survive. So for that reason, we have to drain the fluid out quickly, or else the heart may be choking, it's not going to pump, it's going to fail and we're going to die. So to intervene this, we call them as pericardiocentesis. We put a needle blindly through this particular gap into this particular chambers or this pericardial sac and drain the fluid out. Now, when you are putting the needle, we have this pleura. If you damage the pleura, we have a chances of the pleural infections, we have the chances of this damaging the pleura which can lead to air into the pleura. We call them as pneumothorax, which you do not want. We are only targeting the heart. We can bypass that. If you have good anatomy knowledge, you can go here bypassing the pleura. If you are having this knowledge between the fourth rib and this particular sixth rib on the left side, on just about or parasternal or left side of the sternum, we do not have any pleura. We put a needle counting this particular rib which is fourth rib, for example here below the and fifth rib here. So between fourth and fifth we have the fourth intercostal space. We put a needle and directly we can get into this particular pericardium and then the fluid out. So we call them as pericardiocentesis. So this knowledge of this pleural reflection is important. When you are going to study this pleura and the pericardium and the relationship, we often do not mention about it. But in reality, in a clinical life, when you land up into eventually, this information matters. It doesn't matter about what you do with this pec major, what you do with this particular pericardiophenic ligament or etc., or whatever the things or joints over here which is taking place. That information which is basically feeded becomes irrelevant. Rather, this peritoneal relationship or the pleural relationship matters to us more in a real life. Anyways, so these are the clinical things related to it, and apart from that, bone marrow biopsy. This particular element, we take that for bone marrow biopsies. That's the thing we have to do in a clinical internship. During this, you have to identify this bone, we have to identify the sternal angle. The counting of the ribs starts from second rib, which makes a bump over there. Second rib we count second, then move up first, then third, fourth, and but by that way you can go to fifth intercostal space, we find the apex beat, apex of the heart, etc., etc. So that counting and that particular element makes more sense for us in clinical. So this particular manubristernal joint, which is also known as this angle of Louis, that is more relevant for us. So who makes this angle of Louis? What are the structure that is taking place in the angle of Louis? What are the things which is happening out there? That is more important. That you should be knowing more rigorously than that of memorizing other facts about this particular bone. And then we have this particular clinical thing related to this particular area which is known as suprasternal notch. So if you are going to feel the trachea, we have to go over there. You feel this particular element, we choke. If you press it, it will hard and it will choke. So because the trachea is stimulated. So that is the result of it, which is leading to the tracheal stimulation. If you see this particular trachea present on this particular left side, that is abnormal. If you see that trachea is pushed more towards the right side, that is normal thing because the heart is pushing, right? So the normal positions of the trachea in physiology you have learned. So this is in short about this particular bone. Good. This ends the story. Three pieces of bones: manubrium, body, xiphoid process. Articulations, we have to go one by one. Manubrium articulating, body articulating, xiphoid process. They are articulation 3 sets, and clavicle and this sternocostal joints which is present between them are important. Which is synovial, which is non-synovial, again that's important. That's the movement part is important to it. Other thing, during surgery, if you are going for any cardiac surgeries, you have to do an open heart surgery. You have to remove this heart. Then you have to cut this particular sternum. So this particular sternum we call them as median sternotomy. That means through a saw we cut the sternum, we open these with the rib retractor and do the surgery getting inside. So we have to cut this sternum.
right? So we have to be strictly on the midline. Why in the midline? Right side you have the pleura, left side you have the pleura. So whenever you are cutting it, you have to be very clear about how this depth and length of the sternum is, and pick up the midpoint and then put the saw, which is electric one, cut it through the skin and split it in the middle and not damage the pleura, neither you damage the pericardium, and do the surgery and come out. Alright. So success of the surgery depends on how you are cutting this particular manubrium and the body. If you mess up with this cutting in the midline, then you are damaging the pleura, then you are damaging the pericardium, then you have to repair them, and then it is going to be more and more comorbidity which you are inviting. So even if you are doing great surgeries, if you are damaging the pleura, damaging the pericardium, there are likelihood of more complications and likelihood of the patients going to have suffer more. So that thing matters. Pretty much important as a bone of concern. If I have given in a chance to pick up any bone during examination, I will ask this one, because this is very relevant bone for an undergrad to perform. This is the bone we are going to perform. The bone marrow in internship you have to do on your hand. You have to do these things. So external surface, internal surface, superior, inferior, right, lateral, that's it. Anything? No, 40 বছরের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। 40 বছরের আগে আর পরে হচ্ছে যে স্টার্নাম আর ম্যানুব্রিয়ামের ইউনিয়ন পয়েন্ট। আরে বাবা, এর সাথে জুড়ছে আর এর সাথে জুড়ছে। হ্যাঁ, সেকেন্ডটা তো সবার সাথেই জুড়ছে। আরে লুজ থাকলেই বা লুজ তো থাকছেই তো, এটা তো লুজ থাকবে, এটা তো সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, এমনিই তো লুজ। ওটা তো আলাদা নয় তো, ওটা লুজই তো মালটা। তুই তো, আমি তো বললাম তো 2 থেকে 7 আমি নড়বড়েই বানিয়েছি যাতে রেসপিরেটরি ওয়ান্ডে এক্সপেনশন ইয়ে হবে, তো লুজ হবে তো। আমি খালি এটাকে ধরে রেখেছি, ফার্স্ট রিবটা আমি অ্যাঙ্কর করে রেখেছি। এবার ফার্স্ট রিবটা তুই যদি কোনো ড্যামেজ করে দিস তাহলে এটা খুব মুশকিল হয়। এই রিবটা যদি তুই ড্যামেজ করে দিস, এই অ্যারেঞ্জমেন্ট পয়েন্টটা, তাহলে খুব মোবাইল হয়, তার জন্য তাদের অসুবিধা হয়, যে ফ্রিকশনসটা খুব বেশি হয়, ভাইব্রেশন ফ্রিকশনস বেশি হয়, ঠিক আছে? তো সেইটা সমস্যা। আরে ক্ল্যাভিকেলটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টে পাগল, মুভমেন্ট হবে কি হবে না সেটা আসল কনসার্ন, বুঝেছিস? ক্ল্যাভিকেলটা মোবাইল, কারণ কি ক্ল্যাভিকেলটা তো মুভমেন্ট করছিস, সব সময় আর্ম মুভ করছিস, তো সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, তো ওই জায়গা, ওইটা অতগুলো সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ওই জায়গাটা মোবাইল নয় কেন? তার কারণটা হচ্ছে অতগুলো ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে এই ক্ল্যাভিকেলের পিছন দিকে ভিতরে নামছে, একটু মোবাইল হলে ওটা প্রচুর ফ্রিকশন হবে, প্রচুর ফ্রিকশন হলে ওই ব্রেকিওসেফালিক ভেন্সগুলো, ভেনি ব্যাং, মানে এখানে তো করানো যায় না, আমরা ওই সেন্ট্রাল লাইন করাতাম, তো কি করে ব্রেকিওসেফালিক ভেন আইডেন্টিফাই করতে হয়, কি করে আমাদের ভেনটাকে আইডেন্টিফাই করে ক্যাথেটারাইজেশন করতে হয়। বাট এনিওয়েজ দিস থিং ম্যাটার্স রিলেটেড টু ইট, যে কোনো সাইজে বাল্জ আউট হবে, ঠিক আছে? খালি স্টার্নাম বডিটা যেটা হয়, দুটোই ভেতরের দিকে ক্রেভিং থাকে, তো এই রিবস এইগুলোর মধ্যে বার্ডস গুলো থাকে, ঠিক আছে? এগুলো দেখলে বুঝতে পারবি যে এই বার্ডস গুলো রয়েছে, এলিভেটেড হয়ে আছে, এই বার্ডস গুলো এক্সটার্নাল থাকে, ইনার সাইডটা স্মুথ থাকে, এটা স্মুথ থাকে, এটা যে বার ইউনাইট হয়, তো ইউনাইট হয়ে পিস হয়ে ইউনাইট করে, এই ইউনিয়ন পয়েন্ট 3টে বার আছে, দেখ, দেখলে বুঝতে পারবি, তো এই বারগুলো দেখে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি এসে গেছে, তুই তো ক্যাডাভার ট্রিট করবি না, তুই তো লিভিং ট্রিট করবি, তো এক্সটার্নাল সার্ফেস কি ইন্টারনাল সার্ফেস, লিভিং এর তো তোর ট্রিটমেন্টের জন্য দরকার হবে, তাছাড়া তো দরকার নেই, তো সুতরাং তো কিছু যায় আসে না, ঠিক আছে? বাট আইডেন্টিফাই করতে গেলে ওইটা ব্যাপার, ভেতরের দিকে থাকে ম্যানুব্রিয়ামে, স্টার্নো হাইওয়েডটা মিড লাইনে থাকে, স্টার্নো থাইরয়েডটা ল্যাটারালে থাকে। ওরে বাবা, আজ থাকুক না, একটা মিড লাইনে থাকবে, একটা সাইডে থাকবে, হাইওয়েডটা মিড লাইনে থাকে, থাইরয়েডটা সাইডে থাকে, ল্যাটারালি থাকে, ওটা ওই মানে একটা অরিজিনটা মানে একটু মাসলটা একটু ছড়িয়ে থাকে, ওই জন্য অত মনে রাখতে হবে না, এই মনে রাখবি তারপরে কালকে মনে থাকবে না, তো যেটা মনে থাকবে না সেটা লিখে লাভ নেই। স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড আর পেগ মেজর বললাম মনে রাখতে, আর রেকটাস অ্যাবডোমিনাস এইটাই জিজ্ঞেস করবে, এইটুকুই মনে রাখ। আলটিমেটলি তো বোনসটার নামও বলতে পারবি না ইভেন্চুয়ালি এক্সামিনেশনের সময়, এটা কি বোনস বললে তো বলবি যে এটা ম্যালিয়াস বা ইনকাস বা এরকম কিছু একটা, গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি তোকে আমি, চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায় তোদেরকে, চোখ বললাম তো, ওই তো বলেছি পরীক্ষার সময় রেকর্ড করে রাখবো, আমি বলেছি তো চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায় তোদেরকে, বললাম তো আমি 100, আমি চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারবো, তোরা ভুল কোনো আইডেন্টিফাই করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, 1000 টাকার নোটের বেট, আর তোরা বলি যদি 1000 টাকার নোট আমি খুঁড়িয়ে বের করে দেবো তোদের বেট,
কপেন দরকার 1000 টাকার বেট, 1000 টাকার নোট দিয়ে বেট। এই তো রাজি হয়েছিল বলছে কতগুলো করে প্রথমেই তোরা bet- না 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 দাদা, আমি বলেছি 1000 টাকার নোটের বেট, তোরা রাজি হয়েছিস ব্যাস। PDST now. That is the thoracic duct. We have seen a structure is a tubular structure, beaded structure, which is present just behind the esophagus. Yes, you have seen. Okay. Now, how suppose this is L1 vertebra, L2 vertebra and L3 vertebra. Okay. Above which we will get T12, T11, T10, T9, T12 is at the lower border of the T12, what we can get? Aortic opening of the diaphragm. Okay. And this opening is also called the median arcuate ligament. Suppose this is the transverse process of L1. Okay. From here, another we can see one ligament which is called the medial arcuate ligament, and this is the T12 vertebra which has got, what is it? Floating rib, 12th rib. Okay. From here we are getting another ligament which is the lateral arcuate ligament. Okay. This is the median arcuate ligament. Okay. This is the medial arcuate ligament and this is the lateral arcuate ligament. And here we are getting one muscular structure which extends up to the L3 vertebra, and another muscular structure which extends on the left side, okay, up to the L2 vertebra. These are the crushes of the diaphragm, right crush and left crush. So this is these are the structures which are related with the diaphragm: median arcuate ligament, medial arcuate ligament, lateral arcuate ligament. Okay, and these are the crush of the diaphragm. But I am interested only about the thoracic duct, and another structure we can find here which is present over the
vertebral body of L1 and L2, and it's a dilated sac which contains lymph or lymphatics system, which is called the cisterna chyli. Okay, and it is continued through the aortic opening of the diaphragm or through the just behind the median arcuate ligament. This is nothing but the thoracic duct. So this structure is nothing but the beaded structure which passes in the posterior mediastinum, and it passes over the lower thoracic vertebra. Okay, this is nothing but the it is present just in front of the bodies of the lower thoracic vertebra. This is nothing but the thoracic duct, and this duct contains entire lymphatics or lymph of our body, or the entire lymphatic system of our body is drained within the thoracic duct, except right side of the face and head, right side of the neck, right upper limb, right half of the chest, right part of the lung, right surface of the heart, and the right upper surface of the dome of the diaphragm, and also the upper right upper surface of the liver, except. So from these area, the lymphatics, আমি যেমন পড়াই আমার কেউ কেউ হাসে, হেসে ফেলে, মানে এক্সেপ্ট বলেছি আবার কেউ হাসছে বসে বসে। হাসিটা খুব সংক্রামক ব্যাধি তো, ছড়িয়ে যায় এখান থেকে এখানে চলে যায়, তারপর হি হি করে হাসবে, আবার আমিও হাসতে থাকবো, হা হা করে আমিও হাসতে থাকবো, হি হি ও এবার হাসতে থাকবো, কিন্তু দ্যাট বিকামস মিনিংলেস। মানে যাকে নিয়ে এত কথা সে কিন্তু বুঝে গেছে, আমি আর কাউকে কিছু স্পেসিফাই করলাম না। অনেকে এমনি মানে বোকারা 3 বার হাসে, জানো কি? বোকারা 3 বার হাসে, ঠিক আছে পরে বলবো ওটা। So lymphatics from those area which I have mentioned, that means the right half of the face, right half of the head, right half of the neck, right of the half of the right upper limb, right heart, right lung. It is এসো তোমাকে দেখে হাসছে কেন বুঝতে পারলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেফলি তুমি সামনে বসলে তাই তো? আচ্ছা, so that part is drained into the right lymphatic duct, and rest of the part, the lymphatic system from the rest of the body is drained into the thoracic duct. So thoracic duct is formed basically from it is the continuation of the cisterna chyli behind the median arcuate ligament or the aortic opening of the diaphragm, and it goes upwards up to the
level of T5 thoracic vertebra, fifth thoracic vertebra, where it changes its direction. Direction to the towards the left, okay, towards the left, and it is continued above, and here we are getting the transverse forces of the C7 or the seventh cervical vertebra. Here it makes a bend, and it arches at the level of transverse forces of the seventh cervical vertebra and moves laterally. And ultimately it goes down and ends at the junction of two veins. One vein is coming from the left upper limb, and one vein is coming from the left side of the head and neck. This is the left subclavian vein, and this is the left internal jugular vein. So this thoracic duct ultimately drains at the junction of the left subclavian and left internal jugular vein. And here we will get one valve. Here we will get one valve which prevents the regurgitation of blood inside the thoracic duct. Otherwise, we will get blood in the thoracic duct. In the lymphatic system, we will not get any blood because of the presence of this valve. There might be several types of termination. It may divide into two. One may end in the left subclavian vein, one may divide, one may drain into the left internal jugular vein. Or in the thoracic region, it may divide into two ducts, one on the right, one on the left. They may or may not unite. They may, again, suppose it divided, then again it may unite and it may continue upwards. Or it may not unite. One will continue, one will be continued as the thoracic duct, and another will end in the right lymphatic duct. Okay. Right lymphatic, similar duct is present here. This is the right subclavian vein. This is the right internal jugular vein. Here we can get a duct which is called the right lymphatic duct. Okay. So it may divide into two. One may continue as a thoracic duct and one may drain into the right lymphatic duct. Okay. What is the length? 45 centimeters. There are so many things in our body which has got 45 centimeters of length.
Like in a normal standard person, the length of the femur, the length of the spinal cord, okay, the length of the vas deferens and length of the thoracic duct, they are all 45 centimeters. What is the breadth? 0.5 centimeter. Okay. And it is beaded in appearance. Why it is beaded in appearance? Because there are several valves are there. Okay. Now we have seen it in our posterior mediastinum. In the mediastinum, what we get, what we have seen, tell me. We have seen one thing, one windpipe, we have seen this is trachea, we have seen the trachea, we have seen the beside trachea, we have seen another tubular structure which goes down and which passes in front of this thoracic duct, the muscular tube, esophagus is also there. Actually, it remains behind the esophagus. Okay. So, esophagus we are getting in the superior mediastinum, which enters into the inferior mediastinum. It passes over the thoracic duct, and at the level of T9, it goes towards the left side. Again, first it remains on the left side, then it goes in the mid plane, then again it goes towards the left side. And another structure we can see here, bolo eta ki? Arch of aorta, this is the descending thoracic aorta. So this arch of aorta will also cross this thoracic duct, okay, and it has got 3 branches. One is brachiocephalic, one is left common carotid, and this is the left subclavian, okay. যেন আমার মনে হলো কিছু বিশ্ব জয় করে ফিরেছে। So this arch of aorta crosses this thoracic duct along its one branch, that is the left subclavian, which also crosses the thoracic duct, okay. This is the left subclavian, now try to concentrate. একটা কথা বলে দিচ্ছি, শোনো, ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে, শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা হাততালি দিতেই থাকবে।
দেখি কতক্ষণ পারবে, আমি শুনবো ওখান থেকে। So just try to remember one thing. We have seen this thoracic duct, and this is the left subclavian vein, a subclavian artery. This left subclavian artery is continued on the left side. It will enter into the left upper limb, and this subclavian artery, just remember, it is divided into three parts. Part 1, this is the part 2, and this is the part 3. By a muscle. One muscle is present in front. One muscle actually passes in front of this subclavian artery, which is called scalenus anterior muscle, which divides this artery into three parts. One is part 1, which is present just medial to the medial border of the scalenus anterior. One is part 2, which is just behind the scalenus anterior, and part 3, which is present from the lateral border of the scalenus anterior. Now the thoracic duct passes in front of this scalenus anterior muscle. Now that thoracic duct will cross in front of the scalenus anterior muscle, and over the scalenus anterior muscle we get another nerve which comes down, which takes origin from the C3, C4 and C5 roots. That is the left phrenic nerve. The left phrenic nerve is also present over the left scalenus anterior. So this thoracic duct will cross all these structures. That means it will cross the scalenus anterior muscle, it will cross the left phrenic nerve, it will cross the left subclavian vein, and also there are some branches which are coming out from the first part. That is a very vital artery. One is coming down, that is the internal thoracic artery, very good. And another artery which goes up, which is called first part of the vertebral artery. And another artery also comes out from this area. That is the this is called thyrocervical trunk. Thyrocervical trunk. So vertebral artery, internal thoracic artery and thyrocervical trunk. There are three arteries which you can remember as vitamin, V, vertebral, internal thoracic, I is internal thoracic, and T is the thyrocervical trunk. This divides into inferior thyroid artery, this is the inferior thyroid artery, and another two arteries which are called, one is transverse cervical and suprascapular. Okay, so these two arteries, so thoracic duct will cross all these arteries. That means the vertebral artery, thyrocervical trunk and its branches like
transverse cervical and suprascapular. Okay. Remember from the second part, C, vitamin C, costocervical, and from the third part, vitamin D, dorsal scapular. So bit C, D, vitamin C, D, vertebral, first part of the vertebral, internal thoracic, thyrocervical, which divides into transverse cervical and suprascapular, and inferior thyroid artery. Superior thyroid is coming from the external carotid artery. Okay. So inferior thyroid is coming from the thyrocervical trunk, which is again the branch from the first part of the subclavian artery. I told you this is, just remember, ভালো লাগছে আমি জানি, মন ভরে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে, সবই বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এই বৃষ্টিতে বোকারাই ক্লাসে থাকে, বুদ্ধিমানরা ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সেটাও জানি, কিন্তু যাই হোক উপায় নেই আমাদের। আচ্ছা, ওটা উপভোগ করে নাও, তারপরে আমি বলি। দিস ইজ about the thoracic duct. Okay, why you have to know about the thoracic duct? Because you will get a short note. You will get a short note on thoracic duct. Now, what is the clinical anatomy of this thoracic duct? We know a condition which is called the filaria. In filaria, the filarial parasite may obstruct this thoracic duct. Filarial parasite may enter into the thoracic duct, and the adult form of the microfilaria, the parasite, may block this thoracic duct. So if there is a block within the duct, what will happen? The lymph will backflow, and it may burst within the thoracic region or in the abdominal cavity, or it may come out through the skin, which is called chylous fistula. We can get chylous fistula through the skin. And if the systemic lymphatics are affected, what happens? The limbs will get swollen, which is called elephantiasis or microfilarial leg. Okay. Now about its tributaries. One tributary may come from the abdominal cavity, which is called intestinal or ascending lumbar lymphatic channel, or one may come from the descending thoracic. This is the descending thoracic lymphatic channels. It will drain into the thoracic duct, and it will come from the lower 6 intercostal space. From the upper 6 intercostal space, the ascending lymph trunk will drain into the thoracic duct.
So this is the ascending thoracic lymphatic channel. This is the descending thoracic lymphatic channel. Here we will see 1 to 6 space, and here we will get 7 to T11 space. Okay, and from here through the aortic opening of the diaphragm, ascending or the ascending lumbar lymphatics, and also another may come out as an ascending intestinal lymphatic channel, which ultimately will drain into the thoracic region, thoracic duct. What is the relation of the on the right side? We are getting the azygous vein. On the left side, we are getting the descending thoracic aorta. Anteriorly, we are getting esophagus. Posteriorly, we are getting the thoracic vertebra. In the superior mediastinum, arch aorta and left subclavian vein. On the right side, we will get in the superior mediastinum, we will get the lung and the pleura on the right side. On the left side, we will get the esophagus. So these are the relation of thoracic duct. Now I will come to the most important part. This is the vertebral column. Vertebra. There are several vertebra. These are the cervical vertebra. Then we will get the thoracic vertebra, and here we will get the lumbar vertebra. This is cervical vertebra. The axis are atlas. So cervical vertebra has got peculiarity by which we can identify. The first peculiarity is the foramen transversarium. This is the transverse process where we are getting a foramen. It is foramina transversarium, which is absent in thoracic region, which is again absent in the lumbar region. Again, in the thoracic region, cervical region, we can get a wide opening of the vertebral canal due to presence of swelling of the spinal cord in the cervical region, due to emergence of brachial plexus, formation of the brachial plexus. So there is a swelling, cervical swelling, whereas we can see the opening is narrow compared to the opening of the cervical region. This opening is narrow. In the thoracic region, it is circular. Okay, and in the cervical region, it is triangular. In again lumbar region, we can get larger opening of the neural canal due to presence of lumbar plexus, formation of the lumbar plexus. Okay,
Here again the neural canal is larger. Now how we can identify, separate lumbar vertebra and the thoracic vertebra? The thoracic vertebra, the body is typically heart shaped. That means anteroposterior diameter and the transverse diameter are almost equal. Here we can find some facets, costal facets. Facets means a smooth area. We can find a smooth area here in the transverse process as well as in the body. In the upper part of the body, on the lower part of the side of the body, we will get two facets. Rather, half facets in upper part, in half facet in the lower part, which is absent in the lumbar vertebra. তোমরা বোনস কিনেছো? বোনস কিনলে বোনস পরের দিন নিয়ে আসবে, হ্যাঁ, নাহলে বুঝতে পারবে না। In the so by which we can at least identify which one is cervical, which one is thoracic and which one is lumbar. Now in the lumbar you can see this is the process, spinous process, and this is the spinous process of the thoracic region. This is almost horizontal and flat and stout, but this process is oblique. This process will cross the lower thoracic vertebra, the level of the lower thoracic. এখানে এর তলে একটা thoracic vertebra আছে, it will cross that level also. Okay, oblique, and is not that stout like lumbar vertebra. আজকে জাস্ট শুরু করে বলে দিচ্ছি, we can see this is the body, this is the pedicle. From the body one process is coming out, this is the pedicle. This is the pedicle, one process comes out and goes medially. This is the pedicle. ঠিক আছে জ্বালাক, না জ্বালালে দেখবি কি করে? This is the pedicle and this is the lamina. From the junction of pedicle and lamina we can find this is a transverse process is coming out. There is another projection which comes out above, which is called the superior articular process. Similarly, we will get the inferior articular process. The superior articular process, if we see the superior articular process, we can find smooth area behind, okay, or facets, which will articulate with similar inferior articular process of the above vertebra. Similarly, this inferior articular process will articulate with the superior articular process of the lower vertebra, and this joint is called the zygapophageal joint, definitely a synovial joint, and there is, we can find the facets
are in a arc of a circle. The facets forms an arc of a circle. So, they can rotate. Rotatory movement is possible, especially in first 6 vertebra. You can see that arc of a circle. The superior articular process forms an arc. Similarly, reciprocally, there is an arc which helps in rotatory movement of this vertebra, especially in first 6 vertebra. Okay. These articular facets, upper articular, superior articular facets, they are directed backwards and laterally. You can see this is behind, this is front. So, this is directed backwards and laterally. Similarly, reciprocally we will get this articular process of the upper vertebra, which is directed forwards and medially. This is inferior articular process, facets are directed forwards and medially, and the superior articular facets are directed backwards and laterally. This is a synovial joint. That means it has a joint capsule and there is a movement. Only rotatory movement is possible. And other movements are restricted because there is articulation with the ribs. There is an articulation with the ribs. So, forward and backwards movements, flexion or extension is absolutely nil. But there is rotatory movement is possible. Now, we can find the depth of anterior part of the body is less, whereas the posterior part of the body is more. Posterior part of the body, you can see the height is more than the anterior part. So, if there is an articulation, we will get a curvature, forward curvature in front. This forward curvature in the front, we can find a forward curvature in the front. Okay. Similarly, in the sacral region, we can get a forward curvature in the front. And these two curvatures are present, sacral curvature and the curvature in the thoracic region. These two curvature is present. These curvatures are present from the intranatal period. That means when the baby is inside the mother's womb, we are getting the thoracic curvature, okay, and the sacral curvature. These curvatures are called the primary curvatures. Whereas in the cervical region and in the lumbar region, there is forward curvature. These two curvature develops after the birth of the baby. When the baby is at 3 to 4 months, he or she tries to crawl up, tries to move up the head. During that period, we will get the forward curvature in the neck, which is called the lordosis. And when at around 10 to 11 months, okay, the baby actually sits and also tries to stand up. So,
during that period, this curvature starts developing. So this is the lumbar curvature and the cervical curvature. They are the secondary curvatures. So primary curvature is present in the thoracic and the sacral region. So these are the primary curvature and this is the secondary curvature. And this primary curvature is contributed by the fact the posterior height or dorsal height is more than the ventral height, or posterior depth is more than the anterior depth of the body of the vertebra. This is the body of the vertebra. Okay. From T5 to T9, we may get the asymmetry of the body. You can see there is an asymmetry of the body. Here, this is the upper thoracic vertebra, where you can see the symmetry of the body. But here, in the lower thoracic vertebra, you can find this is more curved and this side is flat. This side is flat and this side is more curved. That means there is a pressure on this side, pressure by descending thoracic aorta. So we know from the T4 onwards, T5 onwards, this is the descending thoracic aorta. It is closely attached to the vertebral body. So it will pressurize the left side of the body. So there is an asymmetry. When you are scoring better marks, the examiner will ask this question. Otherwise, korbe na. But why there is an asymmetry in the body from T5 to T9? Then again it shifts. Okay. So this is there you are getting the asymmetry of the body.